Kingdom of Traditional House, Paramount Chief Melvin James Smith, Ohlonipheke ke Melvin Smith osuka ke phaya kulandlu yenkosi Chief Roland Meyers, uChief Roland Meyers naku phakathi kwethu naye and Chief Chris Kennedy. no inkosi ke uChris Kennedy. With me, I have honorable members from the Portfolio Committee on Home Affairs, Phambi kwenu ke niwabona amalungu nangehlile ethethande ngamalunga le portfolio committee yesibele zasekhaya Home Affairs. I'm going to start with Honorable Ramalobeng, Zothi ke ndiqale ngohloniphekileyo ke nanku Emile uMamalobeng, Honorable Lekhwase, ohloniphekileyo ka Lekhwase, and Honorable Kanile. ohloniphekileyo ka Khanyile. We also have Honorable Tito, and she's going to join us either today or tomorrow. Sinalelinye ilungu lethu ke lale committee ohloniphekileyo ka Tito uzoba nathi mhlambe ebudeni bemini okanye mhlambe ngomso. But before we proceed, can I ask you all to stand? Ndicela ke phambi siqale sithi nquma masime okomzuzwana. We're going to observe a moment of silence for prayer and meditation. And you're allowed to pray in your own respective ways. Athe lo nalo kathandaze kuThixo wakhe okanye ke sicamngce. Amen. Thank you very much. You may be seated. Ningahlala ngokwendawo zenu. I want to officially welcome you on this very warm and beautiful sunny day here in East London. Ndifuna ukunamkela nonke ke ngalentsasa inhle kangakanana. Apha eQonce kwindawo ke yamanqika. Mhlobo wamanqika. And I want to appreciate every one of you that have taken the time to be here this morning. Ndifuna ke unamkela ndinibulele ngoba nithathe ixesha lenu ukuze nibe kule ndibano namhlanje. And before we proceed, I just want to check if we are okay with just a translation of isiXhosa, or is there a need for any other translations? Ndifuna uqonda ke into yoba ingaba mhlambi ke nizokuthakazela ukuba kutolikwe ngesiXhosa kuphela okanye likhona olunye ulwimi mhlambi nifuna nitolikelwe ngalo. Siyova kwalapha kuni ke. Can I get an indication? Okanye nifuna isiXhosa kuphela okanye neAfrikaans njalo njalo. Are we okay with that? Ingathi bathi isiXhosa silungile. Okay, let's do it this way. Is there anyone here who would want us to continue with translation in isiXhosa because you don't understand English or can't follow with English? Ingaba ke bakhona abaphakathi kwethu abafuna siqhubeke ngesiXhosa kuphela okanye mhlawumbe abafuna siqhubeke ngesingesi okanye bakhona abantu abangasiva isingesi abafuna utolela ngesiXhosa kuyo yonke le ndibano ide yophela. If you just show your hands, yeah. Okay, cool. So we'll continue. Thank you. We're going to continue with English and isiXhosa. So hlabela mgama ke sisebenzisa isingesi nesiXhosa. Let me also acknowledge the presence of other leaders, if they are councillors, members of provincial legislature, other traditional leaders that we may not have recognized, community organizations. If there's anyone who's holding some sort of office, we want to say welcome and thank you for being here. Ndifuna kwakhona njengosihlalo le committee ndithathe lithuba loba ndibulele ndiqaphele uba mhlambi uba bakhona phakathi kwethu abangamalungu endlu uyisomthetho yephondo okanye mhlambi inkokheli zemibutho ezizimeleyo okanye oceba njalo njalo ndithi ke nabo ndiyabubulela ubukho babo namhlanje siyabaqaphela siyikomiti. With that, I'm going to ask the leader in the Kakabe traditional region, Malumzi Nqgushwa, just to give us a short word of welcome. Ndizonika lithuba ke ndinike inkosi yamaRharhabe isenzele amazwi olwamkelo ophakathi kwethu.
Enkosi mhlale ngaphambili. Thank you very much, Honorable Chairperson of this committee. Mandibulise onke amalungu asuka eParlamente. Greetings to all the honorable members of this distinguished committee from Parliament. Ndibulise zonke inkosi ezikhoyo, abantwana begazi, councillor, MEC, municipal officials and all other guests that are invited here. Greetings to all other officials emanating from traditional leaders, councillors, MECs, and all other officials, government officials that are here today. Masilibulele kakhulu ke elithuba loba iParlamente ize kuthi. We'd like to take this opportunity to extend words of welcome to the Portfolio Committee for being with us today. Ingakumbi ekulungiseni nasekubonisaneni ngemithetho esichaphazelayo singabahlali belilizwe. Especially now that they have come to actually reason to us and engage with us in terms of the laws that are affecting our lives as the citizens of this country. Ndiyacela ke kuthi sonke thina balapha simamele kakuhle ukwenzela yonke lento izawuthethwa apha siyibuyisele back kwi-communities apho sisuka khona. I am making a plea to the community and the people who have come to this gathering to listen carefully to the deliberations that are going to be done here so that we can be able to convey the message back from where we come to our constituencies. Ngalo mazwi ke ndithi masonwabeni sikhuleni ibhatyi sikhubeni ngomsebenzi wosuku enkosi. By those words, I'm saying let's feel free and be able to be part and parcel of this public hearing. I thank you. Thank you very much. Thank you. I feel so warm and welcomed. Thank you very much. Nkosi kakhulu. So I'm just going to give you a brief background. Let me also acknowledge our staff that's present from Parliament. We have Parliament Home Affairs Committee. We have communication staff. We have Parliament Security Services. We have staff that are supporting us in terms of our public hearing. So we want to welcome them, and also our sign language interpreters as well as translators. I also want to acknowledge political party leaders that may be present. Phambi kokuba ke ndivule le nhlanganiso ngokusesikweni ndifuna ukuthatha ithuba loba ndamkele abasebenzi abaphahle le committee baseParlamente, abezonxibelelwano baphakathi kwethu nabo, abokhuselo baphakathi kwethu nabo, kwakhona sinabo ke nabe-sign language kunye neetoliki ze-Afrikaans nabakwa-committees nabo baphahle ke le amalungu eParlamente. Ndiyabamkela nabo kule ndibano phambi kokuba ke sihlabele mgama kwakunye neenkokheli zamaqela ezopolitiko eziphakathi kwethu nazo ndiyazamkela ngezandla ezishushu. Okay, thank you very much. So I'm going to go through the purpose of today's public hearings and give you a little bit of a background. Ndizokunikrobisa ke ndinike intsukaphi yalo mthetho singawo namhlanje Electoral Amendment Bill. So Parliament has come to you, the people, to listen to your views, to take your proposals and your suggestions on the Electoral Amendment Bill. Iparlamente ke ithe thande yeza yathatha ithuba loba ize kuni izokubonisana izokuva nezimvo zenu ngalo mthetho usayilwayo i-Electoral Amendment Bill. And we are here to listen and take all of your suggestions, proposals, and inputs. And we are not going to ask any questions as the Portfolio Committee or members. We are not going to respond, and we are not going to engage on your inputs. All we are here to do is listen to what you, the people on the ground, have to say about this bill. Okwethu ke njengekomiti kukuba sihlale simamele sinike nina ithuba ivakalise izimvo zenu ukuba lo mthetho Electoral Amendment Bill nubona njani. Okwethu nje kukuba sihlale sinimamele singabuzi imibuzo deke ngokuxa sifike eParlamente thina sithathe izimvo zenu sijonge umkhomandlela ke ngokuya phambili. Ngoko ke imini yenu ke ngokulithuba leno namhlanje lokuba nifumane iqonga nithethe ngalo mthetho.
We also want you to know that we have not made any decision in terms of the amendments that should be made, in terms of the electoral system that needs to be followed. We are here to engage, and the public hearings is part of a community public participation process, where we come to you as citizens to ask for your submissions. Okwethu nje kukuthi kuna asikathathi kwasigqibo kulomthetho asikasho ba sithathe licala kukuba nje thina sizomamela kuni njengoluntu kuba kaloku yindibano le yovakaliso zimvo. So emva koko ke ngoku xa sekugqityiwe sibomba siya kweliphi icala na. Ngoko asikabi nanto sithi hayi sithatha le system naleya. So qale simamele kuni ba nifuna kuye kweliphi icala. I also want you to know that there's no right and wrong answers, and that all views that are expressed will be considered when the committee has to deliberate and finalize the bill. Nikhululeke ke nithethe ngokukhululekileyo kuba akekho rongo akekho right thina sothi ekugqibeleni siyikomiti sidibanise sihlanganise sibomba ke ngoku yephi enomthamo then ke sibe nomkhombandlela ukusuka apho. So just to give you a little bit of a background on how we've come to this electoral amendment bill. Mandinikrobise ukuba sisuka phi ke nalomthetho sayilwayo. So on the 11th of June 2020, the Constitutional Court ruled that the current system of our elections is unconstitutional in that it does not allow for independent candidates to be able to contest the national elections. So your general elections, and they're not able to contest both the national and provincial legislatures. Ngomhla we-11 June ka-2020 inkundla yomgaqo siseko kwityala eliphakathi kwe-New Nation Movement MPC kunye nomongameli weRepublic oMzantsi Afrika inkundla yomgaqo siseko yavakalisa ukuba lo mthetho wenyulo ka-1998 Electoral Act number 73 awuhambelani nomgaqo siseko kuba kaloku unyanzelisa ukuba ibe ngabemi abadala bonyule kuphela kwindlu yesomthetho yesizwe, which is i-National Assembly kunye nezindlu zokuyisomthetho i-provincial legislatures zamaphondo yimibutho ezopolitiko ngokuba bengamalungu awo kuphela. So the parts that I should mention that has already been interpreted in isiXhosa is that it's referred to as the New Nation Movement case, and it was the Electoral Act of 1998 that was unconstitutional, but that's already been translated. And so Parliament was then given 24 months to finalize the process of being able to review the current Electoral Act and be able to then make for provisions of independent candidates to contest the elections. Now, very important, we must understand that it's already a court order, meaning that we must include independent candidates to contest elections. What we are here to do is to listen to what your views are on those amendments that seeks to now include independent candidates. Usingaye ke namhlanje ngulamba ke wabagqatswa abazimeleyo ekufuneke baqukwe kuba njengoba sicakisile ngaphambili into ba ngaphambili abantu bebesiya ngenqwelo yeqela labo lezopolitiko kodwa ke ngoku inkundla yomgaqo seko indike umyalelo yoba abantu bangamba ngabagqatswa abazimeleyo abanokuthi ke bonyulelwe kwezi zindlu zokuyisomthetho. Yilonto ngoku inkundla yomgaqo seko iyalele iParliament into ba kwisithuba senyanga ezingama-24 kulungiswe ke ngoku kufakelwe izilungiso kulomthetho. Kusingaye ke lo. So the Minister of Home Affairs introduced this bill to Parliament on the 10th of January. It was then published in all official languages for comments, and we allowed for comments between the 21st of January to the 21st of February, after which we then allowed for oral submissions, and we had 2 days of oral submissions from 13 organizations. And now we have started a process of a countrywide public hearings. Siqalise le nkqubo yokuba sityhutyhatyhutyhe iphondo ngephondo sifuna izimvo zabantu kulomthetho usayilwayo kuba umphathiswa ke uye wasungula ke indibano ukuze kubekho ke amaqela azimeleyo azothi ke nawavakalise izimvo
kulo mthetho uyilwayo kusukela ke nge-21st kaFebruary kuya nge-21st kaFebruary. Kodwa ke ngoku namhlanje siqhubela phambili ke ngoku kulo nkqubo besesiqalile apho besityelele namanye amaphondo. Ngoku ke sikweli phondo ke ngule Mpuma Koloni ukuze ke ngoku nizovakalisa ezinye izimvo nani. So the coastal team, which is this team, we have been broken up into two teams as the portfolio committee, has started their public hearings in KZN, then moved to the Northern Cape, then moved to Free State, and today we start our public hearings for the next 3 days in the Eastern Cape. Masinikhobise ke sithi ke le committee ke ingamaqela amabini. Le committee iqale eKZN yaya eNorthern Cape yaya eFree State ngoku ke le committee ilapha ke ngokuyona kulomjikelo walapha eMpuma Koloni kwelikhaya lengqwele. And the other team, which is the inland team that's led by the chairperson of committee, Honorable Chabane, and they are currently in the Northwest province. Kukho enye committee yesibini ekwaqhuba lo mcimbi ise Northwest khokhelwa ngohloniphekileyo kaChabane basaqhuba ke lo mcimbi walomthetho sihlomelo wezonyulo. So briefly, the draft bill proposes an amendment to the Electoral Act to include independent candidates in the national and provincial legislatures. Lo mthetho osayilwayo ke ufuna into bana abagqatswa abazimeleyo nabo banikwe ithuba lokuba babe ngabameli babantu phaya kwizindlu zowisomthetho zamaphondo i-provincial legislatures kwakunye napha kwi-National Assembly indlu yowisomthetho yesizwe bayanikwe lo thuba nabo ngokuba mabangene pha. And when you arrived, you would have received documents in different languages. The one is the complete bill, which is the Electoral Amendment Bill, and the other document is a summary of the actual bill. And it's in different languages, well, the language that you preferred, and you would have received that when you entered. Ndiyathemba ke into bana ke bantu bakuthi into ba phambi kwenu nawo lamaxwebhu i-electoral amendment bill nika ke inkcazelo gabalala kuphinde kubeke ngoku ne memorandum esisishwankathelo salomthetho ebhalwe ke ngeelwimi zalapha eMzantsi Afrika. So we are now going to proceed to the submissions that are going to be made at this public hearing from you, the participants and community that have attended. So ke ngoku sinike ithuba kuni njengoba sesiyenzile intshayelelo sacacisa sinike nina ke ngoku iqonga lokuba nivakalise nani nihlomle into bana ke nibona njani lo mthetho usayilwayo wezonyulo. So depending on the number of submissions that we have, you'll have between 3 to 5 minutes to be able to speak and present your submission or input. And if you are closer to the time or exceeding, as a chairperson, I will very politely ask you to wrap up or finish up what you are saying. So ke sininike imizuzu emithathu yokwemihlanu ukuze ke nani ke nixovule okanye ke nivakalise noluvo kulomthetho. Kodwa ba ingathi ixesha lakho mhlambe sowudlula kulo njengosihlalo ke ndiza kukhoma ndithi hayi noko ingathi sowukrobe ngapha kwexesha olinikweyo. Kufuneka ixesha silixabise ukuze nalo lisixabise. Very important, we must respect and listen to all views. Like I said, there's no right and wrong answers, so we must respect each other, even if you don't agree with what the speaker is saying. Let's respect them and also allow them to provide their input. Okubalekile ke into zakuthi into ba masihloniphane akekho mhlambo otenxileyo akekho mhlambo ohamba kwindlela eright masimamelane izimvo zethu noba zahlukile kwezakho kodwa ke njengabembo eMzantsi Afrika kuba lokusakha isizwe masinyamekelane sinyamezelane simamelane. We also understand that not everyone who's present may want to make a submission. You're also here to listen to the Electoral Amendment Bill and to the proceedings of today, and we respect that. But those who are here to make submissions should be allowed to make those submissions when we start. Siyayazi ke phakathi kwethu bakhona nje abanomdla abazomamela kulomthetho wezonyulo funeke ke nabo sibanike lo thuba kodwa ke naba bazothi ke bahlomle apha eqongeni nabo ke masibahloniphe xa bazothi ke bavakalise ezabo izimvo. Also, if your submission is quite lengthy,
We will allow you to present it or give us a summary or speak to the presentation and then make a written submission. However, if you don't speak to your submission, we will not accept a written submission. Ukuba uyaqonda uba mhlawumbe intetho yakho inde mhlawumbe uyibhale phansi akhona kamagosa njengoba nditshilo ikomiti ayihambi yodwa ihamba namagosa asepalamente akwakomiti uba mhlawumbe uyaqonda uyibhale phansi inde intetho yakho uzakwazi uyigqithisela kubo kodwa ke uba imfutshane sokwazi ukuyimamela siyirekhode siyibhale phansi. I must also remind you that we are still in the midst of a pandemic, and so we must observe all COVID protocols. Please ensure that you remain in the seat that you allocated with the social and physical distancing. Please keep your mask on at all time, covering both your nose and your mouth. You will be allowed to take it off when you come to the podium to speak. We have someone who's going to sanitize the mic before and after every speaker to ensure that is. As the chairperson, when I also sit down, I will put my mask on, but whenever I'm speaking, I will obviously take that out. Please bear with us because sometimes I'm interacting all the time, so I might have my mask off more often than not. Bantu benkosi masiqaphele into yoba sisajongene nalo bhubhane we-COVID. Kuyanyanzeleka ngoku sisoloko sihlonipha imimiselo nemiqathango ebekiweyo efana nokunxiba imask sibe nomgama phakathi kwethu uzoyinxiba imask ngawo onke amaxesha uhleli apha kodwa ke xa usiya phaa kumboko okanye kwimic uzoyikhupha imask uthethe emva kuba ugqibile ke ngokuphinde ufake imask nami njengosihlalo ndizokwenza ngolo hlobo ndihloniphe imimiselo nemiqathango yale COVID kuba kaloku asikaphumi kuyo njengesizwe soMzantsi Afrika. And also please respect Parliament Protection Services when they do ask you to put on your mask if they see you without it. It's just so that we ensure safety of other participants that are in this room. Kuba kaloku sizama ngawo onke amaxesha noba sihlale sikhuselekile akhona ke amagosa ezokhusela sepalamente azamane kukhumbuza xa ulibele uyifaka imask siyacela nawe siwanyamezele siwahloniphe. We're now going to open the floor up for you to speak. The red chairs in the center is where our speakers are going to be seated. So we're going to call for the first round of speakers. They will be seated, and immediately after that, one after the other, you will take the podium. We won't need to introduce each person. You will just come up after that person. But important, when you take the mic, please introduce yourself clearly. Give us your full name and where you're coming from. If you represent an organization, a political party, a constituency, a grouping, it's important to know that because your view is not just yours but a collective if you've come here representing somebody else or representing an organization. So it's important to tell us who you are, where you're coming from, or who you represent, but also to indicate whether you support or do not support the amendment bill or the amendments. That's important for noting because we are then able to reflect and record accordingly in terms of the submissions made. Ngoku ke bantu bakuthi sote singene kulomjikelo wokuba sinika abantu ithuba lokuba bathethe kulomthetho usayilwayo wezonyulo kodwa ke kunazi into ezibalulekileyo phambi kokuba ke unike intetho uzosixelela uba ungubani usuka phi umele ophi umbutho ukwenzela uba siyazi into yoba izimvo zakho ayizozesiqu sakho kodwa mhlawumbi umele umbutho othile ngoko ke sinezi rows lapha sizothi ke sibize sikhombe abantu bahlale apha sinawo nomuntu ke ozothi ke asanitize emva kokuba kuthethe isithethi ngasinye. Also feel free and comfortable to speak in the language of your choice. So if English is not your first language and you want to be able to express yourself in isiXhosa, please do so because we do have interpretation. We'd like you to be as comfortable as possible when presenting your submissions. Umgaqo seko uMzantsi Afrika ke uyasiqinisekisa into ba wonke umuntu unelungelo lokuthetha ngolwimi lakhe lwenkobe alithandayo ngoko ke siveni sekhaya nikhulula ibhatyi ukwenzela uba xa ulapha ubufuna uthetha ngesingesi uthethe ngesingesi ubufuna uthetha ngesibhulu uthethe ngesibhulu ubufuna uthetha ngesixhosa uthethe ngesibhulu wonke umuntu ukhululekile ba athethe ngolwimi lwakhe alithandayo. So I'm also reminded that there might be a live broadcast. I'm not sure if it is on a radio station that's supposed to be broadcasting.
It's a live stream. Okay, so there is a live stream. It's also on Parliament platforms. So it's good to be audible so that whoever else is not here and is hearing your views are able to hear it clearly. So please speak clearly and use your shop steward voices when you speak at the podium. Ndihletyelwe ke into yoba kukho usasazo ngqo olusuka kweli jelo lasepalamente likhona ke nako-YouTube njalo njalo. Siyakucela ke xa usolapha eqongeni uthethe ngokuvakalayo. Niyayiqonda ke niyacikoza mosibani bakuthi. So ke lelini ke elothuba ngoku kuba ingathi kukho usasazo ngqo eluzothi lwenziwe apha kule ndibano ingakanani. Thank you. I'm going to call for the first round of submissions. If there's anyone who would like to make a submission, can you just raise your hands where you are? Cela abantu baphakamise izandla ke abafuna ukuthatha inxaxheba kulo mjikelo wokuqala. Okay, so I see the gentleman with the check shirt, that's number 1. The guy next to him, 2. Ma'am, you will be 3. Please just make your way over. Yeah, can you just make your way over to the red seats? I'm going to just finish up here. Yes, sir, you can come through. Yes, sir, you can come through. And then I saw, yes, sir, you can join them. Yes, with the blue suit. Behind him. Yes, sir. Yes, sir. Can you join them? Thank you. Yes, sir, with the white shirt. Yes, sure. Can you... I think there's place for one more. Yes, sir, with the red. Thank you. And that completes our first round of submissions. Wow, this is, let's give yourselves a big, big, big hand, eh? So we have our first group of submissions. Thank you very much. We're going to proceed. Please also just remember what I said when you start, your name, where you're coming from, who you represent. If you are representing someone, tell us if you're supporting the bill or not. Please make your submissions clearly and concise, but also if a person goes before you and you feel that they've covered an item that you want to mention, you can just mention it, but you don't need to explain it because we would have got an explanation from the previous speaker. So if you're having a similar submission, just give us the submission instead of explaining it if it's already been explained. But we don't want to suppress any views. Thank you very much. We are now going to proceed. Siyanicela ke bantu bakuthi into baniye apho kufele khona ithole. Uba uyaqonda uba mhlawumbe kukho iqabane lakho belikhe lathetha into efanayo nale uzoyithetha, sicela uba unalo uxwebhu nalo uligqithisele ngaphambili. Singabi bade siya apho kufele khona ithole. Enkosi. Can I also say that for the purposes of translation, that we will allow the speaker to make the submission and we'll do a summary of the submission instead of having to interrupt the speaker all the time. Singendlela kuba silondoloza ixesha isithethi sizawuthetha aze lo utolikayo ashwangathele ke le nto ibithethwa sisithethe. Enkosi. And we want a summary of the submission. Enze isishwangathelo sentetho lo utolikayo. Okay, let's proceed. Sir, you can start. Okokuqala angalithatha iqonga. Good day to everybody. My name is Nqgushwa. I'm coming from PCM Ward 3. I'm a member of the ANC in good standing. My input today, I would like to first mention a fear that I have as a result of this bill. The bill seeks to give way to independent candidates to contest elections at national, provincial, regional, and by-elections, supposedly in summary. My fear is that if we have a structured manner which we have currently is according to the current electoral bill before this amendment, and already we have a situation where councillors elected by communities in the transparent manner are showing
a discipline or an indisciplined fashion of being able to be maneuvered and maneuver their ways in trying to get their way other than the way of what the communities do, and thereby also underperforming in many ways. And yet they've got a place where they can account on, which are the same communities, the branches, the regional structures to provincial and national. That creates a platform where these people account. And yet we still have a messy situation where communities are still not satisfied with the manner in which they are serviced by the very same people. Now the bill seeks to give independent candidates which have no base where they could say in a collective fashion they account at. So that is the first fear, and my question is that why should this bill be approved to give way to such individuals if such individuals have got no organizations they represent except for themselves? Number two, we have a problem of unregistered immigrants in South Africa, and those that have married our sisters because they seek permanent residence. And now this gives a leeway to such individuals. And we do note that their numbers are increasing very alarmingly. Now the bill, if it were to be approved, will give a chance to all these foreigners to now have a say in our government. And their numbers are very alarmingly increasing, that we'll find ourselves now ruled and led by these people, which we still have a problem with because of the manner in which they penetrate and come into our country. I thank you. Thank you very much. Before you do the translation, I just want to indicate that I did say at the beginning, a court order was already granted, saying that the Electoral Act is unconstitutional. It means that you have to make changes to accommodate independence. So we can't go back to a court case that has already been passed. I just want to clarify that. Ndifuna ukuvakalisa ke mhlekazi wami into bana ke lo mba wabagqatsa abazimeleyo kwathi kwanikwa umyalelo yinkundla yokuba mababe khona mabafakwe kule nkqubo yezonyulo. Ngoko asikwazi ke ngokuba sibuyele umva undalashe, kodwa ke ngoku sizolungisa laa mthetho ka-1998 ukuze uhambelane nomgaqo siseko. Igama lam ndingumzwandile Jikija, ndisuka kwa 3 eBCM. Mna mhlali ngaphambili ndinoloyiko ngalo mthetho osayilwayo wezonyulo kuba kaloku ubanika aba bagqatswa into yoba bangakwazi ukuakhawunta ngemisebenzi yabo, mine ngokuphendula ngemisebenzi yabo. Okokuqala, abanamasebe okanye abanazibranches apho banokwazi mhlambi ukuba bacacise ngemisebenzi yabo, kwaye bangakwazi into yobana mhlambi babe nezenzo zokuqhatha abantu. Kuba kaloku uba mhlambi ngumgqatswa one-branch okanye onenqila yakho, uyakwazi mhlawumbi ucacise into yoba hayi kwezi nkonzo benithe mandizenze ndihambe apha ndahamba apha ndayokuma phaya. Kuyacaca into yoba ke kolu nyulo lugqithileyo uluntu alwanalisekanga kwabarhulumente basemakhaya ngaba bagqatswa abazimeleyo. Okwesibini, sinababemi bamazwe bangaphandle abahlala ngekho semthethweni. Into abayenzayo ke ukuze bazibandakanye kwimicimbi yalapha ekhaya, baye batshate mhlawumbi ke oosisi bethu, kwaye ke loo nto leyo thina siyibona ke njengondlela mnyama. Akubalekanga into yobana ke abemi babangaphandle banikwa amathuba kwimiba yezolawulo apha eMzantsi Afrika. Sifuna aba bagqatswa abazimeleyo ibe ngabemi beli lizwe abazokwazi into yobana ke baphendule ngemisebenzi yabo kubemi beli lizwe. Enkosi. Thank you very much. We're now going to proceed. You use the mic that's on the podium. Yes, that's the mic for speakers. So if we just... Igama lam ndingumaxhoba yakhawuleza, Mvo ndisuka eEast London kwa-Ward 3.
ndiyimember ye-ANC ekwi-good standing. Ndiza ngaphambili mna ndizoyikhaba into yoamendwa kwe-electoral bill. Isizathu sami sokuqala sesi, financially and economically iSouth Africa ayikabikho ready. Sine challenge yentswelangqesho, sine challenge karhulumente ongenamali. Xa ngabana ngoku uzawuvulwa lovula zibhuqe wabantu emabaye ngaphambili, bayofuna uba ngabagqatswa kuba bona benepokotho zabo ezifumileyo, kuthiwani ngaba basokolayo bangenayo imali yokwazi uba bangaye ngaphambili. Ndiyibona mna loo nto leyo into ezawubangela owona msantsa umkhulu phakathi kwabantu abasokolayo nabantu abanemali. Ndisithi mna makhe kumiwe ngoamendwa kwale bill. Eyona nto ebendicingela fana uba mna iSouth Africa inoqala ngayo kuqala kukujongana nopeyiswa kwabantu abangasebenziyo. Ngoba the moment uzawunika abantu abangasebenziyo inkamnkam, loo nto leyo izawubangela ukhula koqoqosho ekuhlaleni. Sinenkitha yenyambalala yengengenye abantu abangasebenziyo. Bantu abo kokuba ngabana banganikwa inkamnkam bangabangela into yobana laa mali bayipeyayo bayifumana from inkamnkam babuye bazoxhasa amashishini asekuhlaleni. Zininzi into ezisafuna ulungiswa kuqala. Ndicingela fanuba mna le kuziwe ngayo ngoku into yeyokugqibela. Makhe kuqalwe ngezinto zokuqala kugqityelwe ngezinto zokugqibela. Enkosi. Thank you. My name is Nqgushwa. I'm coming from Ward C. Chairperson, all that I want to say is that first things first and last things last. And secondly, I'm standing here to be against this amendment bill. As South Africa, we're not financially ready to go ahead with this bill. South Africa has got a number of unemployed people that we should cater for. Therefore, I propose that the government must have a social grant to support the unemployed people instead of embarking on this particular program. I thank you. Just before you continue, I think I omitted to say this when we started. This hearing is for the Electoral Amendment Bill. We will not take submissions on service delivery. We will not take submissions on anything else outside of the Electoral Amendment Bill, because we are not in a position to respond to anything. We're here to take submissions on the Electoral Amendment Bill. So if you're going to bring in the service delivery matters around us and the challenges, which we know that they are, but it's not the platform to be able to express that. So I'm going to urge you to stick to the Electoral Amendment Bill. Thank you. Phambi kokuba siqhubekeke bendicela ukucacisa ukubana into esiza kuthetha ngayo apha namhlanje ngumthetho oyilwayo wezonyulo. Into ezidibene nenkonzo service delivery asizukungena kuzo siyile committee. Umba esijongene nawo namhlanje ngodibene nomthetho oyilwayo omalunga nonyulo kuphela. Siyacela kuni bantu boluntu ukuba sihlale emxholweni womthetho oyilwayo wezonyulo. Enkosi kakhulu. Enkosi. As we proceed, please don't forget to tell us whether you are in support or not in support of the amendment. Njengokuba usiza uzothetha xa usiza ngaphambili sicela ucacise uthethe ngokucacileyo into okubana uyawuxhasa na umthetho oyilwayo okanye awuxhasi na. Enkosi ndinguyaliwe Govuza apha eXonto. Firstly, ndifuna raise my concern. There's no proper consultation with communities concerning this bill. Sive nje this week and then we are here now. I think Parliament is failing us. They are supposed first to go to the communities so that we can have engagement, thorough engagement with the people, because kuthiwa kwi democracy, the people shall govern.
So now, ngolhlobo iParliamente yenza ngayo just to call us today to be here, it's not proper consultation. The majority of the people in South Africa are not aware, even here in Buffalo City, are not aware that we are here to amend or to say yes, the bill must continue or not. That's my first concern about that. Concerning the bill, there was a research, if I can still recall, engathi yayisenziwa nguSlabat, if I'm not mistaken, apho whereby kwafunyanisa ukuthi constitutionally it's correct for independent candidate to stand. Sibafailile ngongavuma ukuthi mabastand. But my challenge with the bill is that this year, local government election, the leading party, that is ANC, is there no guidelines ezithi in order for you to be a councillor, you are supposed to be taken to community members. Yenzeka la process, but there was a lot of manipulation in that process. Ngok, I'm worried that now, xa sisiza kwakhona ne-independent candidate, where are they going to account? Because even the current councillors are not going to the communities to take a mandate and account ngoku zibelonga kwi-political parties. So how much more ngoku xa sabane independent candidate, where are they going to account? Otherwise, I cannot say we must not accept that, because i-research yenziwe kwafunyanisa uba constitutionally it's a must, we had to allow them to contest the election. Enkosi. Due to research eyenziweyo na constitutionally, because the Constitution of the Republic of South Africa is allowing them to contest. So I do support. Thank you very much, Chairperson. My name is Yaliwe Govuza. My first concern in respect of this bill is the fact that I feel as though Parliament has not done enough to consult the communities. So my main concern is the issue of no proper consultation being done by the Parliament of South Africa. The second part is that, constitutionally speaking, and as it has been supported by research, it is correct for independent candidates to contest elections as independents. However, my concern is that even during the process of local government elections, the ANC, which is the majority party, did institute a system where community members were the ones who chose who their candidates would be. My problem with this is that this process became heavily manipulated, even though the community was involved in electing its preferred candidate. As such, Chairperson, I submit to this committee that I do support the bill because it is supported by research and constitutionally. However, please note the concerns that I'm raising as it relates to consultation and manipulation of processes when it relates to the election of independent candidates. Thank you. Thank you very much. I want to acknowledge the presence of MPL Nqgushwa that has joined us this morning. Thank you very much. Let me just correct that. He's actually a member of parliament, an MP. Whoever came to tell me it was said MPL, but it's MP, member in the National Assembly. Thank you. Okay, ngamafutshane nje ndifuna ukwamkela ndibulele ndiqaphele ubukho bukahloniphekileyo uba uBenz Nqamashe olilungu leParlamente. Nkosi. Molweni bahlali. Igama lami ndinguVictor Moyeni. Ndisiwa ulale kuthiwa kuseZalarha. Qala mandithi ndiyayixhasa le bill. Izizathu zoba ndiyixhase le bill
Into kokuba sizibona sesithi bhuti emakhwenkweni phaya ekuhlaleni. Okokuqala akumazi lo muntu ebesonyulwa phi, kuvele kuthiwe nanku ukhansila wenu. Ithi ndixelela ke loo nto into yoba le democracy yethu right. Qha ifuna ufakelwa i-oil, it needs to be lubricated. And ke ngoku le ndlela niza ngayo into yoba le democracy masiyilubricate i-right. Ifeyila yethu thina sizi-communities yila community leadership vacuum that is there. Yiyo ngoku sinefear into yokuba aba bantu baza-accounta phi because izi-structures ze-civic sazibulala or savuma in 1992 into yoba they must be swallowed by the ruling party. As a result, ngoku abantu asiyazi uba maba-accounte phi na. Kum ke kubalulekile into yokokuba xa usonyula umntu umonyula ngokwezakhono zakhe. Akatyhalwanga nimbone umntu sesepalamente kuthiwe nankuya ubani, kodwa ngomso lo mntu soze nimbone uyawuphinda abekho xa uzawuthiwa kuza konyulwa. Yile nto ke ndithi ke kubalulekile ke ngoku into yoba masiyithathe inxaxheba yento yokuba sithi sihleli phaa ezilalini neenkosi zethu nabantu bethu sithi ubani unazo unayo ipotential yento yoba xa simkhwaza simbiza angakwazi uza kuthi. Ndiyaphinda ndithi sidiniwe kukuthi bhuti emakhwenkweni, ngoba kaloku kufana nothi bhuti ekwekweni emntwini ongamaziyo nobesonyulwa phi. SisiXhosa esi ndisithethayo. Kodwa uba umntu onyulwe nini, laa mntu niyamazi into yoba uhlala phi, i-track record yakhe politically usuka phi. Abanye benu basepalamente nangoku into yokokuba baphayana ngokwegazi uba utata ubani wayesepalamente therefore naye makabheke epalamente. Akasazi nosazi lo mntu, akayazi nento yoba sidinga ntoni phaa ekuhlaleni. So i-right le bill izama ukulubricata le ndlela idemokhrasi yethu ihamba kancinci idemokhrasi yethu. As a result amasela ayigreba ayithatha idemokhrasi yethu ayenze yawo. La masela ke ngoku asebenza ithuba lento yokuba kulaa kona konyulwe ubani abheke epalamente kanti uyovulela ii-tenders. Abantu bezwela kwethu bahlala belelisa amehlo ecaleni kwentlantsi basatyiwa indlela namhlanje. You go ezitrato zaseQonce zimdaka azikhathalelwe kodwa abo bantu kuthiwa bonyulwe because bebesonyulwa zii-individuals. Thina masihambeni siyoreviva the civic structures. Masoreviva ezaa structures zithi wena ngoku siyakuthatha sikusa phaa. Bangabantu uzawuthatha umntu apha kuthiwe nanku esithithi apho kuthiwe nanku ukhansila wenu naye sasefaka izandla epokotweni sekhamaxhaka. Ngomso when it comes to accountability akaze ndinikise. Loo nto niyayi-experience abantu bakusancinci into yoba le nto intsha. Mna ke andihlafunelwa ke kwi-politics. I've been in politics. Awunazi ndihlafunele nanini na. Kodwa into emandikhumbuze yona into yoba le democracy sasiyilwela iseyiyo qha ifuna ulubricatwa. I-right le nto ithi we must have independent candidates. Because that is going to eliminate nezinto zenu benidubulana apha ngenkululeko yethu. That is going to eliminate because uzamdubula njani because akonyulwa nge-faction ethile wonyulwe ngabahlali. Enkosi. Thank you. Thank you very much, Chairperson. My name is Victor Moyeni. I want to state that I support this bill.
The reason that I support this bill is that in our communities, we end up affording respect to people whom we don't know and people who are not accountable to us. We deserve leaders who are skilled, who have compassion, and who particularly have leadership skills so as to deal with the complex problems that our communities are dealing with today. So we do not want to find ourselves in a situation where we are in a democratic country, but we do not enjoy the fruits of democracy. In so doing, Chairperson, I support that we must have independent candidates to eliminate the problems that I've highlighted above. In summary, Chairperson, we want our leaders to be accountable, to have leadership skills, and to always remember that they are accountable to the people who elected them into power. So I support this bill. Thank you, Chairperson. Thank you very much. I want to also record the apology of the Premier, who had indicated that he was not available to join us this morning. You may proceed. Nama ndizibusele igama nguma wethu Khune. I'm from the African National Congress caucus here in the provincial legislature. I think first and foremost is to right up front do indicate that I support the broad thrust of the bill as proposed. And I think that is informed first that because we seated now with a constitutional court judgment, it is imperative therefore for the National Assembly to respond accordingly and abide by such judgment. And even on a careful study of the judgment itself, it appreciates that since 1994, our electoral system has been credible in ensuring that we elect public representatives whom are a product of the will of the people in our various provinces and also in the country. And as such, it is important that when we introduce a window to include independence, to include independence, such takes into account that our electoral system has been credible and has been able to produce results. And therefore, the changes that we effect in our electoral system have to take that into account so that we don't overhaul what has been able to work and produce credible governments that now are in the sixth administration, for instance. I think that point, Chair, it's a very important one. And in that regard, Chair, when we introduce this independence, we've got to somehow ensure that they contest, whether it's a proportion that you would use, but they contest in the similar mechanism as political parties are doing currently. And we must avoid a temptation into doing that, Chair, where we reverse a very important gain that as a country have made, wherein now we are closer to 50% female representations, young people are represented in parliament, and many other constituencies whom the current model that we are using make it possible for all these constituencies to be part of to reflect even among our public representatives. Because among the lessons we must learn, just on the recent one, you would see in many of ward councillors, by large or dominantly, are males. And that is a product of the manner in which ward candidates are elected currently. And it is important, therefore, Chair, that going forward we sustain the representative democracy that as a country we've used.
and do appreciate that in the representative democracy that we have, embedded on it has always been participatory democracy. So that we don't run a risk of thinking there is any issue mutually exclusive between public participation or public participatory democracy and a representative democracy that we have. So because we don't have much time, Chair, we must also, I think, as the bill guards, so that we don't have chance takers. It is important that those who stand as an independence, there must be a threshold of support that they demonstrate and submit to IEC on a number of people, and the threshold has got to be higher. It has to be higher, that threshold, because here is the person who says, I've got an overwhelming support in this country or in this province. And therefore, to avoid these chance takers, that threshold must be clearly stated. And as it is done with political parties, registration fee, even for these independent candidates, have got to be put in place. And they've got to be the heaviest penalties for those who don't comply with the threshold that will be input of signatures, so that everyone who says, I am supported by a particular constituency, that individual must have demonstrated that support. And I think it's also important, because we have seen particularly in the provincial and the national legislatures, where there are political parties with very few votes, and yet they proclaim to be representing people of this country. So it is important that the formula to be applied must be a formula that is consistent on each threshold with all other political parties, so that everyone whom now is elected to be public representative, it is indeed through a number of votes received, not the fractions that we have seen in the recent past, where with 30,000, 40,000 people receive seats in the National Assembly. And of course, the degrees of votes in province and national will vary. But it's got to be, we've got to ensure that those that are public reps are indeed a product of voted by a number of South Africans. I thank you. Thank you very much. Inkosi mhlali ngaphambili, igama lami ndingumawethu Rhune, ndisuka ke kwigqugula le-ANC apha kwindlowisomthetho yephondo leMpuma Koloni. Ndime apha ke ndiwuxhasa lo mthetho uyilwayo wezonyulo. Asinokwazi ke ukwenza njani kuba kaloku inkundla yomgaqo-seko yayalela indlu yowisomthetho into yoba ihloniphe esasigwebo sathathwayo. Ndifuna ke kukutsho ndime ndithi ke ukusukela ngo-1994 urhulumente woMzantsi Afrika uye waqinisekisa into yoba kukho ulawulo olululo ngokuphathelele kwezonyulo. Ndithi ke mna ke aba bagqatswa bazimeleyo masibaquke kuba kaloku le nkqubo yedemokhrasi ibiqhuba kakuhle kakhulu ukusukela ngo-1994 kwaye isiza neziphumo. Ndifuna ke ukulumkisa ndithi ke masingabi nabantu abazothatha ii-chances apha bathi bamele abantu babe bona bengenabantu babameleyo. Asifuni abantu ke bazofotha ii-signatures zabantu apha athi hayi nali nani labantu elindivoteleyo zibe ezo signatures zingeyonyani. Kwakhona ke ndifuna ukukhuthaza into yoba kubekho ukumelwa kwamanina kuba siyaqaphela into yoba kukho nala 15% wokumelwa kwamanina epalamente. Iyimodel ke entle leyo. Ndimile kuloo ndawo, enkosi. Mandizibulisele nam. Ndinguphindile Nhliziywana. Ndisuka kwi-Office of the Chief State Law Advisor apha ephondweni. Sithi thina siyayixhasa i-idea behind lo mthetho. Asiwuxhasi lo mthetho njengoba unguwo. Izizathu zethu zithi lo mthetho uzama ureinvent ivili
nayiva ke ngesingesi, reinventing the wheel. Sithi ikhona isystem esebenzayo ehambelana nale idea behind lo mthetho. Epha komasipala apho kukho EPR phinde kube khona eward. Sithi makusetyenzwe la system iphuculwe nje apha naphaya. Umzekelo sithi umzekelo makususwe kweli cala le-independence. I-political parties asifuna uzibona kwela cala ngoba zizo ezizawubangela into yokuba athi umuntu eyi-ward councillor kodwa aripote epatini angaripoti kwi-ward apho unyulwa khona. Sifuna ke ngokucutha la distance umuntu omele i-ward aripote kwalapha ewadini, kungabikho middle person or intermediary between abahlali nomgqatso wabahlali. Sithi makusetyenziswe lo system ngolo hlobo. Number 2, sithi independence must finance. So yenye innovation ke esi-edayo kula system isebenza locally. Independence must finance ngokwe process of elimination. Sithi ke masiphinde scope pha kwa ANC i-ward candidates pha zike zilwe qala apha epatini zi-eliminatane ze kube kumgqatswa. Sithi makwenziwe ngolo hlobo nalapha kweli cala ke kube ne-elimination system pha lowo uthe waphumelela kwapha ezantsi ibe nguye ke ngoku ozawufinanswa ngu-IEC njenge-political parties ukulungiselela amathuba akhe afane namathuba abo baza ngokwe-political parties. Number 3, sithi lo mthetho uyaphazama xa esithi i-constituencies mazibe ngange-province. Mose usayibhekelisa le nto ebahlalini xa ngoku kuzawuphuma abantu still kwalapha ephondweni bangasondeli kakhulu. Sithi ke thina ngcono kusetyenziswe ii-districts ukwenzela ukunqandela laa nto uba kuzawuphinda kuredemarcathwe. Sezikhona ii-district municipalities apha elizweni. Kwiindawo ezingena-districts kusetyenziswa ii-metros. Kuseke kube neformula esetyenziswayo ukuba ngokwenani labantu kuloo ndawo makuphume abagqatswa abanga kuloo ndawo ukulungiselela into yoba ukuba i-district incinci kakhulu ngokwenani ingalinganiswa nemetro engu-City of Johannesburg umzekelo ngokwenani labantu abamaphume apho. Eyona nto ibangela into yokuba side sifikele kule ndawo yi-lack of accountability. Yile nto sibethelela into yoba masuke tu ii-political parties kwi-independence makaphume bahlalini abuyele bahlalini. Sithi ke ngoku okokugqibela makubekho i-recall clause njemba lo mntu uzawuthunywa ngabahlali. Abahlali mabakwazi umbiza lo mntu. Ngoko ke sithi nakweli cala le-independence makubekho ilist yabantu ukunqanda la chaos yoba kumane kusiwa kwi-by-elections. Makubekho ilist yabantu ngokwala process of elimination methethe ngayo kufakwe mhlambi kulo region kulo district abantu abayi-10 umzekelo baphumelelayo abashekayo ze kuthi uba ukhona lo ungalawulekiyo ethunywe ngabahlali abizwe ngabahlali kureplacewe ngomnye kungabe kusiwa kwi-by-elections because lo process icinga uba i-disruptive. Enkosi. Thank you. Thank you very much, Chairperson. Okay, for record purposes, Chairperson, I don't support the notion of independent candidates. Another point that I want to make is that there must be a recall clause whereby you will have a list of candidates and then the best performing one should be the one who should be elected if a situation permits. Then the one who's not performing must be recalled.
because it's very important that independent candidates, if they may be permitted, they must account to the people. And then there must be no political party that is interfering in this process of independent candidates. Also, independent candidates should, if they may be permitted, they must be financed. And also, there is a notion that I want to put that this bill might be wrong in terms of constituencies. Let's use the district model in order to avoid the issue of demarcation. I thank you. I just need to seek clarity because I know it's not questions, but it's clarity. Are you saying that you don't support a constituency-based electoral system? Yes, sir. I'm saying I don't support the bill as it is. I do support the idea behind the bill. That's why I'm saying let's go to the system that is operational at local level, which is both PR and what. I just don't support the current bill. And uxhasilo mthetho uyelwayo kodwa masebenzise le nkqubo ke yoba esetyenziswa abarhulumente basemakhaya enethetha ke ne-proportional representation. Inkosi. For record purposes, he's saying status quo should remain. Is that what you say? Thank you. Thank you very much, Chairperson. Mandibulise kuqala kumphathiswa Gozthoba nesigqeba seParlamente sonke, and also to the traditional leadership. Nakwindlu yonke. My name is Patrick Sunis. I'm the Provincial Secretary of the Independent South African National Civic Organization. Just repeat that for me. Pinda ne? Independent South African National Civic Organization. Thank you. Okokuqala masilibulele lithuba. Kodwa nathi siyayiphakamisa le ithi. Sibona ingathi le nkqubo ayiyanga kakuhle ebahlalini. Ngoba once uthethe nge-independent, uthetha nge-individual ekuhlaleni. Ndibonile le nkqubo. I was in Queenstown last week, and it merrily fall down because of that. Ngoba awukwazi uthetha, you can't speak about me without me. For example, this morning we only got about transport maybe after 9, which is the coordination process was really not good here. For example, the Princess Carmen is not here because of transport. I also nearly missed the event because of transport, which is coordination. I was looking there, standing just as a community leader, when people were entering. You know, there were some people picked up to come and register first before the other people, which is good, it's fine. But how were those leaders identified as leaders? How is other people identified as not leaders? So it was really not organized in a good manner. We hope and trust that it will be in the future. Coming to this bill, we can't, as organization at this stage, refuse the bill at present moment. We do support the bill. It's just that we propose that the bill should be safeguarded. Actually, a lot of proposals have been mentioned here already. So I don't need to dwell much on that, but it's a serious point that the bill needs to be safeguarded, and those independent candidates at local level, there should be a threshold for them. There must be enough evidence that those communities has elected them. Because in South Africa, we are sitting with a problem of unelected leaders, which at the end of the day, they are underperforming
because they were just pushed to be there. I heard my friend was talking here of public participations that was proposed by organizations. I was sitting in my ward and looking. As a process zenziwe, as izithi makuyiwe bahlalini. But the candidates at present moment in my ward, the candidates that were elected or proposed by the communities, they are not there in that seats. It's other people that are there in that seats. Then you are sitting with these things of by-election, wasting the state money. So, sitsho ke mhlali ngaphambili sithi le bill siyayisupporta xa ilungiswe ukuze abahlali bangabi ngawo amaxhoba. Enkosi. Thank you very much. I am now starting to time, so it's a bit of an unfortunate thing for the last three speakers, because I've realized that I've been giving a leeway as the chair, and some people have been really overdoing it. So I'm going to try to do that. But one more announcement before we do that translation. I'm given to understand that there are more people that have arrived, and we do not have any more seats available. And due to COVID protocols, we cannot accommodate more than we already have. So I'm going to make a very special plea and request. If you've presented and if you're okay with having to leave and allow for other people who may have come to be seated, we'd appreciate that. Or if you think that you've been part of your submissions and you now can allow for others to please also allow for that process, so that we can allow for other people to come in. Thank you. Phambi kokuba siqhubekele phambili bendinesicelo ndingusihlalo okubana ukuba sele uthethile okanye uhleli apha uva ukuba impendulo ubuzozikhangela uzifumene, sizawucela ukubana unike abanye abame phandle ithuba lokuba bangene phakathi nabo bakwazi ukumamela. Ingxaki ekhoyo yokubana sele ligcwele iholo ke ngoku phansi komthetho we-COVID-19 asikwazi ukuba sifake abanye abantu phakathi apha badlule kweli nani lilapha phakathi. So uba ngabana ungumntu osele uyifumene impendulo okanye sele uthethile izimvo zakho zivakele, sizawucela ukuba uphume unike abanye abangaphandle ithuba lokuba bangene nabo bazobeka izimvo zabo bakwazi nomamela. Enkosi. Thank you very much, Chairperson. My name is Pat Sonisi from the Independent South African National Civic Organization. The bill in its form is not entirely in favor of the people. An independent candidate cannot account to the community. So it is important that as we amend this bill, we ensure that there is a rigid consultation process with members of the community so that they are part and parcel of choosing their elected leadership. So we want to emphasize, Chairperson, that there must be a threshold for independent candidates to reach so that it is clear that it is the will of the people that has elected them. It will be very important that this process of a threshold is very important because there must be evidence that these people come from the will of the people. So in summary, Chairperson, we support the bill. We support it so that communities do not continue to become victims of having unelected leadership. Thank you very much. Thank you very much. We are going to proceed. Oqala mandisibulisele Chairperson. Ndibulise kwi-executive ngobubanzi, ndibulise nakwinkokheli. Igama lami Simon Khale Boy. If you please come a little bit closer so we can hear you. Thank you. Oh, igama lami Simon Khale Boy, ndiphuma eDimbaza kwa Ward 34. Sihlalo mna andifuna ukuwangazelisa because andihambisani mna nayo le ibill icetywayo. Because one, okokuqala ndibalula ndingahambisani nayo kuba kaloku laa nto lena izawuvula
inyoba wonke ubani afuna ukuya then ke ngoku ayongena phana ayothatha imali ye-state which is kube kukho abantu abaninzi abangaphangeliyo abahleliyo ngoba kaloku laa independent iza-akhawunta phi kubani because kaloku ndicinga uba kaloku umntu ophayana then ngumntu othunyelwe ngabantu phayana osiwe ngabantu phana so funeka ewakhawunti ebantwini mandime kuloo ndawo sihlalo enkosi. Thank you. That was short and sweet. Thank you, Chairperson. My name is Simon Gielboy. I do not support the bill as it will open a gap for people to have access to still state money, which is intended for the poor and vulnerable of our communities. My main concern is the issue of accountability as it relates to an independent candidate. Who does this person account to? That is my main concern. Thank you, Chairperson. Thank you very much. Can we move on? Okay. Mna ndingululamile Maciko ndisuka eWard 4. Just come closer to the mic so that we can hear you. Indeliwe. Oh mna ndingululamile Maciko ndisuka eWard 4. Mna ndivumelana okokuqala nokuamendwa kwalomthetho. Ngoba kaloku kwimbono yami bona into okubana ilizwe alinoba nenkqubela phambili if ever sinovumela i-independent candidate ziconteste. Ngoba nyani bazo akhawunta phi aba bantu ingaba bazawusa imfuno zobani ecounseling so andifuna uba mdeke because abanye sebethethile that I'm supporting into bana mayingavunyelwa lo mawunga-amendwa lo mthetho we-independent candidates. Thank you, Chairperson. My name is Lamke Maciko. I do not support the bill in its current form. My main concern is accountability of these independent candidates. Whose views will these people carry to the council? We have no basis of knowing who they are and what they represent. In that respect, I do not support the bill as it stands, Chairperson. Thank you. Thank you. Can we try and avoid minimal movements, even if you are moving to allow somebody else, because it picks up in the sound and we have a live broadcast. So please, can we just try and have minimal movements as possible? Thank you. Siyacela ke bantu bakuthi into bana singazulazuli kuba beseshilwa ngaphambili ukuba sine live broadcast meaning sinosasazo ngqo lwale nkqubo masizame into bana ke sizole inkosi. Molweni ndibulise umhlali ngaphambili uchairperson wale meeting ndibulise kwi-members eparlament ezikhoyo apha ngaphakathi ndibuye ndinike iwonga inkosi zethu zemveli ezikhoyo apha phakathi kwethu ndiyabulisa ndigqithe ndibulise abahlali abakhoyo apha ngaphakathi nenkokheli zethu ngokwendawo zazo ndiyabulisa mna ndingubulelani Magujulwa apha ndingoba ndisuka kwi-structure okuthiwa i-Cambridge Development kwa-Ward 4 mna sebethethile abanintsi kokuqala ndihamba nobana ndithi iprocess zoba siyazi lento singabahlali kuzo zonke indawo esihlala kuzo siyayigxeka iparlamente eorganize ngayo asifuni ukuthi ngoba silapha sithi iparlamente yenze ngokweneleyo kuba apha sizothetha ngomhlali sithethe ngabantu abafuna ukuzimela so xa uzawuthetha ngam ndingekho ndibe sishiya abantu ngasemva abakufanele balapha ngendlela eniyenze ngayo lento kuba yaziwe ngabantu andibonanga uba niyenze ngendlela right
isaziso sokuba ize kuye wonke umuntu kodwa nithi niyenzela wonke umuntu. Ndifuna ukuveza loo ndawo ndigqithe apho. Eyona nto endiza kuyo kulo mthetho andiwuxhasi. Umthetho ndingawuxhasi nje. Ndifuna uthi apha eSouth Africa singabantu balapha eSouth Africa ndibona singekabikho kwela zinga esifuna ukulenza lalo mthetho. Xa ujonga kwamanye amazwe apho kuqhuba khona lo mthetho asikabikho thina kwela zinga singabahlali balapha eSouth Africa, particularly thina ndlu emnyama. Mandithi xa senza lo mthetho sivula inyoba yohlohle sakhe esixakwe ngabo ngoku abazawuthi xa ngaba sinyula lo mntu singabahlali kwezo ndawo zethu sinyula kuye umhlali, bajonge uba lo mntu ingqondo yakhe ihlakaniphe kangakanani na, bangakwazi ukumsebenzisa bamsebenzisele imfuno zabo. Sibone kwenzeka lento yenzekayo ngoku, sine state capture apha kweli lizwe ngoku ngento yabantu ababekwe phaya ngumbutho wethu bangakwazi ukuobserve i-rules ne-conditions zombutho wethu, bahambisa intando yabo. So ndithi ke mna andihambisani nayo kuba kuzawuba nohlohle sakhe abazawuphusha ii-agenda zabo ngazo ezi independent. Ndigqithe ndiye kwindaba ndimane ndifuna ukwenza ikoti ngezinye ii-countries esijongela kuzo. Xa ujonga kwezinye ii-country kune-country apha ezilwayo zilwa kuba zifuna ukungena kwi-state, abantu abafuna ukungena kwi-state bakontrole i-state ngeenjongo zabo ezizodwa ezingekho ukulwela abanye abantu. Because xa ukontrola i-state ukontrola i-state kuba kune-resources eziphaya. Injongo ke zabantu bayela eza resources. Ndingaya pha kwiNigeria. ENigeria niyayibona into eyenzekayo pha. Laa nto xa sizawuthatha individuals apha sizabona apha. Please wrap up. Can you please wrap up? Oh, sorry mhlala ngaphambili. Ndicinga uba uthi time up andivanga. Kwezo countries nibona kusiliwa kulelwa ntoni, kulelwa i-resources ze-state. So eyona nto ke mna endingayitsho ndithi andihambisani nalo mthetho kuba kuzawuba nento engazuluba lulawuleko apha kweli lizwe. Enkosi. Thank you. Thank you, Honorable Chairperson. My name is Bulelani Makujulwa from Ward 4. I am representing Cambridge Development Structure. Chairperson, for record purposes, I am totally against this amendment bill. And furthermore, Chairperson, let me also take this opportunity to greet our traditional chiefs who are here, our community, members of parliament, and all protocol observed. Also, Chair, let me air my concern that this event was not properly organized on the side of parliament, because if you are dealing with the issue of people, you must make a proper announcement and inform the community at large. Also, Chair, I've got a concern that in South Africa as a country, we're not ready to utilize this model of independent
candidates, especially as the black community. Furthermore, if we allow this model to go forward, we will be allowing opportunists to use this model for their own enrichment. An example, Chair, that I can give you is a step capture that has been ravaging government because of people who are not observing the rules. Therefore, Chair, I am standing to oppose this bill. I thank you. Thank you very much for those submissions. Before I proceed with the next round of submissions, if there are, I think there's two very important points that I want to just explain or clear up. The first one is that the Constitutional Court has already ruled that the Electoral Act is unconstitutional. Inqaku lokuqala kokuba inkundla yomgaqo-siseko iye yanikwa isigwebo sokuba laa mthetho ka-1998 awuhambisani nomgaqo-siseko okanye awuhambisani nemimiselo namasolotya omgaqo-siseko. And that to the extent it requires that that adult citizens who are independents should be allowed to be elected into those legislatures. So, just summarized, it is already ruled that we must include independent candidates to contest the elections, which is your national and provincial legislature. Bese sinikiwe isigwebo yinkundla yomgaqo-siseko sokuba abagqatswa abazimeleyo bavumelekile into yoba bazigqatsele izikhundla kwizindlu zowiso-mthetho nezindlu zowiso-mthetho zamaphondo nezesizwe. Isigwebo bese sinikiwe ngoko ke bavumelekile ngoku kukuba ke ngoku into yoba kuzawusetyenzwa njani ukuya phambili. Sesinikiwe isigwebo sona. And as part of this judgment, they have given Parliament 24 months in order for us to be able to make that amendment or correction. Kangangokuba ke ngoku iParliamente inikwe inyanga ezingama-24 ukuze yenze izilungiso kulo mthetho ozothi ubandakanye abagqatswa abazimeleyo. So I don't want you to leave from here thinking that I made a submission that said, I don't agree with independence, and then when the bill gets passed, you say, nobody paid attention to me, because we have to include independence. There's no not including independence, because there's a court order that's already been granted. Ndima ke ngelithi mna asifuni into yoba apha xa wena uye wathi hayi mna ndivumelani kube ngathi mhlambe awumamelekanga. Inkundla yomgaqo-siseko ithi yona Parliamente ndikunika inyanga ezingama-24 ukuba wenze izilungiso ezizokubangela into yoba kuqukwe abagqatswa abazimeleyo. But the question is how? Umbuzo uthi ke ngoku into yoba siya njani phambili sizifaka njani ezi zilungiso. We all agree that they must be included and that they should be included, but there is obviously certain things that need to change in order for us to accommodate them. Siyavula into yobana ke mabaquka ababagqatswa kodwa ngoku ithi into ke ngoku into yoba senza njani siwafakela njani amasolotya kulo mthetho osayilwayo ukuze uqinisekise into yoba aba bagqatswa basebenza ngendlela efanelekileyo nangaphantsi kwemimiselo nemiqathango ethile eyilwe phantsi komthetho. So the bill has recommended some changes and amendments in how we accommodate for them, and that's the purpose of our hearings, is for us to know whether you agree with the current form of this amendment or you disagree with it, and what are your submissions? What do you think should and shouldn't be there? Into esidibene ngayo namhlanje into yobana ke ingaba ke ngoku kwezi mbono zifakwe kulo mthetho usayilwayo ingaba mhlambi ngokuzibona kwakho zilungile okanye azilunganga uba kunjalo mhlambi ucebisa ntoni wena. And I think important to note, for noting, even when you are thinking about this, is that the Ministerial Advisory Committee that was set up
submitted two options in terms of the process that we should follow. Ikomiti abaphathiswa ke yasinika indlela ezimbini efuneke sizikhethe ukuze ke samkele lo mthetho sihlomelo oyilwayo wezonyulo. The one is a minimalist approach where we keep the current system in its very minimal form and allow for independence. And the second one is to go via constituency-based representation. Ithi ke into la committee ithi yona okokuqala mhlambi iqhinga esinolisebenzisa into ba sisebenzise le nkqubo ikhoyo apho umuntu mhlambi aye onyulelo lwesikhundla ngokwamanani babavoti ngamafutshane ke nge-PR system okanye mhlambi sisebenzise la nkqubo yokuba umuntu anyule mhlambi inqila ethile masumzekelo mhlambi uye mhlambi eParliament ngokwamanani wafumene kule ngingqi i-constituency based system ngolasemzini. And again, let me stress that there is no final decision. We are now just taking submissions based on those two options or recommendations. Ngamafutshane ke bantu bakuthi asikafikeleli kuloo ndawo. Ilondo ke ngoku kukho ezimbono zimbini zikhanganyiweyo. Asikasithatha isigqibo thina siyikomiti. Londo silapha ke ngoku. So ke sicela ke sihambe phansi ke kwaloo ndlela. So we're going to move on to the next lot of submissions. I see two hands already. Please, sir, the two of you come to the front. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And that's where I'm going to stop. So tike size kungene kumjikelo olandelayo. I unfortunately, because there's a number of submissions, cannot take someone if you're going to go the second round unless if there is still space. But this time around, there is not going to be a leeway of time. You only have 3 minutes due to the number of, I've seen many more hands that want to be raised, and I have to allow them. Ma'am, at the back, if I'm not mistaken, you have spoken, right? Yes. Siyacela ke bantu bakuthi into ba umuntu oseyithethile nikwe ithuba lothetha angabiseza kuba yonke into irekhodiwe ibhaliwe njengosihlalo kuba kaloku zininzi izandla abaninzi abantu abafuna uphefumula kulomba so nika umuntu ngamnye i3 minutes imizuzu emithathu uba sowuthethile ungabisathetho kwesibini babaninzi abantu abasafuna uthetha. All right, so please just bear with us. If you have spoken, I'm not going to allow you to take a second round because I see there are many hands for submissions, and we are limiting you now to 3 minutes, and we will ask you to wrap up or stop at 3 minutes because I can see that there's quite a bit of people. Sicela kuhlale nje kula mizuzu emithathu kuba baninzi abantu abasafuna uphefumula. Okay, let's start. Singaqalisa. Andana man iyavakala. Njalo ngobambini manibulise man. Mina igama lami ngilores Jiba. Ngisuka eWard 4. Ngiyayiva le explanation yakho yento ba igqityiwe lento. But akhonto igqitywa total. Isengaphindi ibuyele umva lento ngolhlobile. Le bill wrong and ayizusebenza. Awunothi ngoku kukwi chaos ngoku iparty zi1000 abe South Africa zonke zithethe uphinde uyofaka abanye abantu abangazukwazi ba bazawenzani uthethe ukuthi elizwe kuthiwa malibe ungovernable qha and yenzwa ngendlela right iphucukileyo because kaloku le party zi1000 eParliament dumina abantu bafuna ba independent abanayo iparty abantu abanokuya kuyo pha yintoni ifuna babe independent bona ngoku eParliament ayilawule ngoku iParliament ufike pha into debatewayo pha ilanto iyadress ka president xa ubomi bokudebate enye into ayikho kuphinde kuyofaka abanye abantu azafike bahlale nje bonwabe no le bill ayikho right. Let's think makucingwe enye into. Thank you. Uqolo kancinci bahlali. Ndicinga fanele ukuba lento make ndiyithethe ngesixhosa. Just give me a second. I think I must explain this issue in
Xhosa. Kaloku into ebangela into okokubana ipalamente ibe lapha yinto yokokuba kubekho amaqumrhu ase lo mthetho kwinkundla yomgaqo siseko yinkundla leyo eyokugqibela apha eSouth Africa. The reason why we are here is because there was a movement that brought the matter of the Electoral Act to the Constitutional Court. That is why now we are embarking after that judgment of the Constitutional Court. Yagweba inkundla yomgaqo siseko yathi lo mthetho wolwenyulo ophelela kumaqela ezopolitiko unxamnye nomgaqo siseko. The Constitutional Court ruled that the Electoral Act of 1998, which only gives people to be affiliated to political parties in order to be elected as public representative, is unconstitutional. Lento ke ithetha okokuba ukuba ngoku ayiseyo ngxoxo into yokokuba umuntu unakona okokuba abe ngumthuzimele ngoku sisigwebo eso. Now, it's not debatable whether you can be an independent public representative. The judgment has already been given to give way so that there can be independent candidates. A judgment has already been issued. So, isilungu sebese sithethiwe ngu-Honorable Pillay. So, I'm sure sebeyivile la part. Bensenzela nje abantu ababakuthi bayazi into yokokuba lento yokokuba ngoku ndiphulaphule utata uthi hayi iyawuthini ngoku ibe yimfidi yabantu abaninzi seyisigwebo senkundla ayiseyo ngxoxo ngoku. Into ngoku ebalulekileyo into yokokuba nina ngolwenu luvo nicinga fana okokubana iparlamente ifanele uba ichancatha njani na uqinisekisa okokuba ilungelo labantu abangomthuzimele bayakwazi ukulifumana nani niyakwazi ukuthatha inxaxheba xa kufuneka bevotela. Iyavakala ngohlobo ndithena ngani? Inkosi. Thank you very much. Translation of our first speaker. Just a short summary. Yeah. It's fine, you can proceed without his name, because we have it for the Thank you, record. sir. Yeah. Thank you, Chairperson. My name is Mr. Ndima. I hear your explanation about the fact that we cannot go back and what is done has already been done as it relates to this law. However, in my view, this bill is wrong. There is already chaos as it relates to this country where there are too many political parties. Now, this means that this bill wants to create a process where we have an ungovernable country. This will just create chaos. I do not support this bill. Thank you, Chair. Thank you. Let's move on. Nkosi mhlanga ngaphambili. Mandilibulele thuba lesonike lona. Ngufumanekile lo. Kunorhexe isename. Ujola elokduka. Kulala yasemdantsane kwa Ward 30. Omele umbutho ekuthiwa yi-One South Africa movement under the leadership of Utata Maimane Umusi. Istendi sethu ngale bill sikliye kakhulu. Sithi siyayithakazelela kakhulu. Qha eyona nto sicinga bafana ba siyayinqwenela ngale bill. One, sicinga bafana ba la ndima ipha ku section 3(1)(b) uthetha nge-amount. Unfortunately for now, i-amount ayibhalwanga. Siuveza ke lemcimbi kuba sinalanto ethi sinefiye yento kokubana i-amount okanye iparlamente i-amount xa i-decider
ngaske ingayixhomi ngoba kaloku aba bantu bazi independent candidates ngabantu abazawunikwa i-primary mandate ngombambo team abantu abangenanto abantu abasokolayo qha abadinga isikhokhelo esiqotho. Okwesibini siyabawela ke into kokubana iparlamente ikhe ujonge umba wamanani ngoba kaloku ukuba ngaba uzawuthi xa uthetha nge-independent candidate ufuna into kokubana mayibe nenani elipha ku-15,000 to 20 ufumanise nokubana kwa elinani aliyenzi kwayiwadi. Ndenza umzekelo zezinye zezinto esibalula okokubana mhlambi umcimbi wamanani iwuqwalasele iparlamente. Elokugqibela ke mhlawumbi ngaphambili xa ndizawuhlala phantsi ngaske ke into efana nalaa nto kuthiwa qha ke kubaleka isiXhosa laa nto kuthiwa zii-entry requirements ikizitshekishe ke iparlamente kulaa nto ithi ke singabi saphinda sibethwe yindlela ebekuqhutywa ngayo kwinto ethi icriteria le yokungena kwamalungu azi-independent candidates noko mayikhekhe ibeke elibala icace ingafihlakali ukwenzela into kokuba ndingathunywa ngabahlali ndibe ndingenayo ne-potential capacity okanye i-capacity yokumela abahlali. Okay, ngeba ke ndizama uvelela laa micimbi ithi isikolo ke ngelinye ixesha siyanceda. Laa nto ithi ke ngelinye ixesha lo mntu makekhe avethwe kutshekishe into okokubana ekugqibeleni unalo la amandla okanye ulungele na ukuba angawumela lo msebenzi. And lokugqibela ke le nto izasibuyisela kulaa nto ithi urhulumente makabuyele ebantwini. Ndinowari ke ngomntu othi xa ethetha athethe nge-accountability. Communities, we were well structured and designed to account on our local authorities, such as our traditional leaders and state institutions. Thank you. Sorry, Chair, I might have missed this organization a bit. No, it's fine. Just give us the... Okay. Thank you, Chairperson. We have a mixed view about this bill. Firstly, we must state that we are happy about the bill, especially as it relates to Section 3.1, where you are talking about an unspecified amount. The fear that we have as this organization is that this amount must not be high because independent candidates will be given a mandate by a majority of people who are poor in this country. So we want to emphasize to Parliament that the issue of the amount must not create a situation where independent candidates cannot afford to stand to begin with. We also want to talk about the issue of the threshold and highlight to Parliament that in some instances it is not possible for an independent candidate to meet a threshold of, for example, 15,000 to 20,000 people who must vote or elect the independent candidate. So in some instances, this number does not match up with the number required for a ward to stand. So we want Parliament to look into this issue and ensure that independent candidates are not disadvantaged because of a requirement that cannot be met. Thirdly, we want to emphasize that there must be a clear criteria that must be clear for independent candidates to stand. It must be determined by Parliament. There must be a vetting process to test whether the independent candidate has the necessary skills and capacity to lead a particular community. I want to emphasize that I believe that having an education does assist a person to becoming a good and effective leader for a community. So we want to stress that this must not be just an open process, but there must be clear criteria set for independence that they must meet, and Parliament must help to do this. This criteria will help to determine if a person is fit to stand. Lastly, I want to emphasize that as communities, we are very capable of holding people accountable. There are structures in communities and organizations that exist to ensure that each and every elected person is held accountable. So I want to emphasize that the communities
are capable and we can do this, and therefore, even if we have independent candidates, we as the communities will be able to hold them accountable. Thank you, Chairperson. Thank you. Thank you very much, Chairperson. My name is Kat Muji. I am from Ward 3. First of all, let me welcome the ruling by the Concord. In an ideal world, I would be supporting the bill. So for record purposes, I support the bill. However, I like the fact that you mentioned in your address earlier the how part. How do we get there? Because this is done. And if we had an independent electoral body that does not have as many loopholes, then it would make a difference for us to have independent candidates that are going to make sure that they enter into the space and then they become successful president if that's what they'll be contesting. But you talk about two options here, and I would say that, my submission would be to say that the constituency-based approach must be the one that prevails, because when you talk about the budget and the financial implications that get involved when we talk about registered parties, you have small parties that come up every now and then. For example, in the local government election, they've had to go where they do not have a budget or a funding from IEC, and they make a plan. So basically, independent candidates can also do the same thing. However, I'm saying that none of this is going to matter if the IEC still has loopholes, because the reason as to why communities are banning is because of the presiding officers that are coming from particular organizations or political parties that rig elections and all of that. So basically, in an ideal world, we would be supporting this, but we know that even the candidates that are going to be independent will still fall victim of the system. Thank you. Thank you. Enkosi mhlali ngaphambili. Mna ndiyawuxhasa lo mthetho ngokukuthetha kwami. Qha apha eMzantsi Afrika kukho imithetho emininzi ethetha iphikisana. Ndifuna ugxila entweni ethi abantu mabakhethwe luluntu. Lento izawuqinisekisa ukuba nabani na oze ngaphambili eluntwini ngumntu okhethwe luluntu. Kusoloko kukho amaqembu amancinci akhulayo xa kukho unyulo maxesha onke. Lonto ithetha ukuthi likhona ichoba lokubana abantu abazimeleyo nabo bakwazi ukuzimela bonyulwe luluntu. Lonto ithi ke mhlali ngaphambili, mna ndiyawuxhasa lo mthetho, nabo bazimeleyo mabazame nabo ukwazi into yokuba babhatale le mali ifunekayo ukuze nabo bazimele bakhethwe luluntu. Enkosi. Thank you. Let's move on. Inkosi mhlali ngaphambili. Mandithathe lithuba ndibulele kokuqala. Ndifuna ukuthi ndizawuthetha ke into ephuma kum. Ndisuke eMonti koWard 4 eCambridge. Ndikwi-CDF phaa, Community Development Forum. Ndiyayixhasa imbono evela eParlamente ngoba kaloku sele igwetyiwe lento already judge. Now simele kuvela lechiza ke ngoku elithimele kwenzeka njani. 1, lo mgqatswa xa yevelayo mayibe ngumgqatswa ube kanti uyaziwa ngabahlali apha ekuhlaleni imbono endinayo leyo. Okwesibini, asikenwe xa ezawuvela ebugqatsweni. Ingathi kanti ngumuntu osele vela ukwenza ubusela ngaphambili obekade buqhubeka ngaphambili. Ibe ngumuntu owaziwayo, ibe ngumuntu oclean, ibe ngumuntu olandelelwayo ngabahlali. Abuye eze nereport futhi kubahlali. Uba ngaba nezinye ezo zinto ayilandeleleki kube kwisigwebo esiqatha, ngoba kaloku sanele ngohlohle sakhe esibonyula namhlanje bangayi nokuya eCambridge bosicela umzekelo. Lento ukudibana kweParlamente namhlanje kufika izolo sisilwa kuthe bexelela uCouncil, but uCouncil kangasixeleli eli ebana ke uyifumene nina siyazi, but ke ngoku ibe kanti kuzawubakho imiqathango eqatha, because kaloku gqibeleni ngoku lento seligwetywe iParlamente. Now ke ngoku funeka sinikwe iforward ba imigaqo emele ukulandelwa xa lo muntu ezawuzonyula yena okanye ezawuzigqatsa yena, thina singabahlali sithini na okanye ithini emele kulandelwa. Ayizosincedisa nto ngoku into yobana siba nesithi ngoku sekutheni kwathini seligwetyiwe already igqinyathi kayijaji yenkundla. Enkosi mhlali ngaphambili. Thank you.
Good day, Honorable Chairperson. My name is Luvuyo Mashengana. I'm coming from East London. I support this bill. Also, I want to make the following points. If this independent candidate is allowed, the community must be able to know this person. And secondly, this person must be vetted in terms of criminal record and so on. And if this independent candidate does not account to the community, there must be harsh penalties against that independent candidate. I thank you. I support the bill. Let's move on. Thank you, Chairperson. My name is Nqgushwa. I am representing Ward 46 in East London. It is unfortunate that I don't support the bill whilst there is a judgment. Ngale bill. I think the Parliament has failed us because the judgment was given in 2020 and the Constitutional Court ordered that this must be dealt within 24 months, which is 2 years. And the last submission for this bill will be in June this year. And the bill was submitted, the complaint was submitted by Musi to the Constitutional Court, which gave the judgment. The Batupili principle talks about consultation, openness, information, which was not given to us by Parliament, and we were not given enough time to pursue this bill. My submission is as follows. Since we were not consulted as the community and the constituency of South Africa, we would like the Parliament to request the court to extend the closing date of June 2022 to June 2023, because now we are going to 2024 for national elections. The amendment of this bill is concerned with national and provincial legislatures, because in the local sphere of government, the independent candidates is always a done deal, because you will find that we've got independent candidates that are not accountable to the community. I concur what Comrade Umawetu Kune has said, that there must be a threshold and support of that independent candidate. Hlekazi uNcamashe ndingaveli njengoba ndingumkabane nje ndithatha amankabane ayo ndisapota pha sibe nequmrhu lethu lamankabane eParlamente babe abantu bona bengabenefiti to that, because this will lead to corruption, whereby people, when they feel that they want money, they will go to Parliament. Nowadays, you see Parliament as a money-making institution, whereby people will go there and do whatever they want to do. I thank you, Chair. Thank you. Mandibulise mhlali ngaphambili namalungu eParlamente noluntu ngokubanzi. Igama lami ngu-Nqgushwa ndisuka kwaWard 46 eMonti. Mna mhlali ngaphambili andiwuxhasi lo mthetho okanye le amendment bill. Kwaye iParlamente nayo isilele ukuba kubekho intatho nxaxheba okanye kwaziswe uluntu ngokubanzi. Kuba kaloku siyafumanisa namhlanje into yoba esi sigwebo sanikwa ngonyaka ka-2020. Ngoku ke mna ke mhlali ngaphambili ndithi ke makubekho extension okanye kwandiswe ke intatho nxaxheba yoluntu ibe pha kwi-2023. Okwesibini, uba sizoba nezi independent candidates soba sibangele into yoba abantu benze urhwaphilizo, kuba abantu kwezi ntsuku bafuna uba ngamalungu eParlamente kuba befuna ukuzenzela imali. Enkosi, andiwuxhasi lo mthetho.
Please proceed. Mandibulise ke kwinkosi zethu, ndibulise bonke abahlali ngaphambili. NdinguNombulelo Nqgushwa, ndiphuma pha eWard 4 eBCM, ndililungu leANC in good standing. Bendingawuxhasa umbono lona ngelishwa ke kuba sewugqityiwe. Kwi-independent candidates, mna ke ndiyakuba nombono ndicebise ukuthi umuntu lowo ke ungumgqatswa uyawuba ngumuntu ochubekileyo engqondweni, ongenguye, ongenanjongo zokuba ngusihlose sakhe, nomuntu esiyawukwazi ukuthi xa ngaba simenyule nokuba ke izabe indim mhlambi lowo uzabe engumgqatswa nokuba iyabe ingomnye oyaba engumgqatswa, abe uzawukwazi ukuba sithi xa simenyule lo muntu sikwazi ukumbamba ngesandla angabheki phaya, because kukho itendency yokokuba abantu barhanqwe zimoto ezininzi abangabagqatswa bethu singakwazi ukuyithetha into esifuna ukuyithetha kubo. Ndingulomuntu ke mna ke ufuna izinto ezicacileyo. Sidiniwe enye into ndizawuxolisa ngeligama ndiza kulibiza lingokrebe, because sidiniwe ngoku ngokrebe abafunela izinto iziqu zabo. Sifuna abantu abazawukhokhela bakhokhelele i-community as a whole. Aba bantu ke mababe na njengoba kuthiwa ke bazabazi independence okanye aba bantu aba mababe namanani akhombisa into yokokuba nyani aba bantu aba bayafunwa yile community ibavotelayo okanye yiloo ndawo ibavotelayo. Ndicinga uba ke mna ke iyakubaluleka loo nto ukuze ke ngoku akwazi lo muntu uku-akhawunta apha ebantwini ngokubanzi ndimile. Thank you. Xhasa ke umbono. Thank you very much, Honorable Chairperson. My name is Nombulelo. I am coming from Ward 4 in PCM. I am a member of the ANC in good standing. My view is that, first and foremost, I support this notion of this amendment bill to have independent candidates. My other view is that independent candidates must have an intellectual capacity. They must be able to serve people, not to serve for their own interests. If they are elected to a particular position, they must be accountable and be closer to the people. Let me put it in clear terms, Chair, that we are tired of people who are crooks, whereby when they are elected, they become VIPs and they are far from the people. They must be able to work for the community that have elected them, and they must prove in terms of numbers that they have been elected. I thank you, Chair. I support. Thank you very much. I want to acknowledge the presence of Princess Carmen Daniels, Chief Stephen Atkins, Ndifuna ke ukubulela sibone ke ukuba sinekumkanikazi umama uDaniels ophakathi kwethu, Chief Delaney, nenkosi uDelary from BCMM Khoisan Council, and the senior head woman Sandra osuka ke kwibhunga elikhulu ke lesizwe eso. Shall we proceed? Enkosi kakhulu, singahlabela mgama. Mandibulise kusihlalo, ndibulise kwinkokheli zonke ezikhona. Ndingudumisani Yekele eMdantsane ka Ward 23. Mna umbono lo walomthetho ukuba
ubungafikanga ngeli xesha kuthi. Ndinengqondo nengcinga ethi noko bendingazokuwuxhasa mna ngokunokwam. Qala kufuneka siqaphele okokubana ngaba kuthini ukuze kuzobakho i-independent candidate. Uqala laa mntu ayokhangela kulo mbutho okanye kwelo qumrhu akulo lozopolitiko, athi ukubethwa kwakhe nokunganeliseki nokungaxoli kwakhe ziinkqubo-mgaqo zalo qela ebekulo, aphume ayokwenza umthizimele. Ithi loo nto iyodwa lo mntu ayingomntu ofuna ukufezekisa izinto neemfuno zabantu, ngumntu oneenjongo zakhe. Ngoko ke abe lo mntu kungekho nendawo futhi ekuza kuthi xa ethe waphula umthetho akakwazi ukuzisa inkonzo ngehlobo elifanelekileyo ebantwini, athi umele bona kulo wadi. Akho ndawo esizawubaleka siyomangala kuyo, apho azawukwazi uba abizwe kuthiwe kaloku khansila okanye ceba, khumbula ukuba ubunesisisungulo kwaye wanalo mthetho okubophelelayo wokuthi awunokuyenza lena nalena nalena. Akho ndawo esawubalekela kuyo xa lo mntu imisebenzi eyinike i-relatives zakhe. So ndizama ukuthi ke ngeliphandle bekufanele ubana ke iparlamente ize nento ecacileyo kakuhle ethi nansi inamba yabantu ekufuneka ivotele lo mntu kulo mthetho sihlomelo. Aphinde basixelele kokubana ngaba nansi imali ekufuneka ejoyine ngayo lo mntu. So ndicinga fama mna ke ngaloo mazwi xa ndisehla lo umthetho wona ngokunokwam andivumelani nawo. Enkosi. Thank you. Thank you, Chairperson. My name is Dumisani Yekele from Tanzania in Ward 33. For the record, Chairperson, I do not support this bill. I am struggling to comprehend why there must be an independent candidate. The reason why I'm contemplating and comprehending this is because I have noticed that many of these people get defeated in their own political parties, in their own political processes, where they do not make it as candidates for their own political parties. And when they have failed there, they use the independent part of being able to contest elections in order to find themselves as being elected candidates of communities. To me, this signals a problem, and it shows that the type of person we are dealing with is not a person who is there to advance the cause of the people, but a person who is vested in their own self-interests. My main concern is the issue of accountability. Where do these people account to? Who do they account to? Because they do not belong to any particular organization. So as communities, we have nowhere to go when they are failing us to say, where do you come from? What is your mandate? And what do you stand for? So therefore, in my view, Parliament should have come with clear guidelines on the threshold that these people need to have in order to be elected and the amount of money that they need to have in order to contest as independent candidates. In closing, Chairperson, I do not support the bill. Thank you. All right.
Good morning, committee. My name is Muzuli Rakivane from One South Africa Movement. For the record, we do not support this bill in its current form and believe that the bill needs extensive work before it will be able to pass, number one, constitutional muster, and secondly, before it will be able to satisfy the desperate needs of our developing democracy. We've had the opportunity to watch this or watch these proceedings over the last few days, and we must say that it casts significant doubt as to whether or not this process has actually been meaningful. And I say this because the education of the public has been so incredibly poor, and people haven't actually been given the proper options before them. Chair, I note even your efforts today on multiple occasions in trying to frame the conversation correctly, but at this juncture, it's actually too late. People have already been briefed by the political parties as what they must say. They already have their scripts about whether or not they care for independence or not, and those comments are actually unuseful when it comes to the end goal that we're trying to achieve in these processes. So again, I'd like to take the opportunity now to correctly frame this discussion. This is not about whether or not people believe in the suitability of independent candidates. That has been determined by the Constitutional Court, and the constitutionality of the inclusion of independent candidates is not going to change. This is also not about semantics and details that is actually in the purview of the IEC. This is about what electoral system will meaningfully and equally and best incorporate independent candidates and give the highest realization to the values such as transparency and accountability. Again, I'd like to pause and say the failure of this committee in terms of educating the public has really put this entire process in disrepute. And more than that, what should have actually happened, based on the MAC report, there probably should have actually been two bills put in front of people. The first bill, which considers the minimalist option of the MAC report, and the second, the maximist, or rather the majority view of the MAC report. And I say this because I hold the document in front of me, and the chair had mentioned the MAC report and the fact there's two options, but this document doesn't even contain the MAC report. So again, we're discussing options which aren't properly put in front of people, and so people are actually here today to comment on a single bill and a single option instead of deciding whether or not they want a constituency-based system, which is what the majority MAC report suggests, or whether or not they want to continue on the system which is advised by the amendment bill. Please wrap up. Sure. On that score, I'd like to say that we need to see three important factors included in this bill. The first, which was already encompassed by the Lekota bill, which this committee voted undesirable. The first is that we need to move to a 52 multi-member constituency-based system. I'll make a quick administrative point here to say that there's been much fuss about demarcations and the fact that that's going to be expensive and complicated. But the Lekota bill already proposes that we used existing demarcations, which means that the demarcation board doesn't even need to be brought into the conversation. Having defined constituency-based systems allows for communities to directly raise issues with specific individuals. The second issue is an open party list system. And the third issue, which is where I will wrap up, is to say that we need to have a single transferable vote system. The current bill envisages that we discard people's votes. And I don't need to tell people enough that the people's vote is literally defined by the Constitutional Court as a vote, a sign of dignity and personhood. And so to discard that would be a grave injustice. Please consider incorporating a single transferable vote to ensure that literally everybody's vote counts. I thank you. Before you take your seat, I just want to, for the record, were you not part of the oral submissions? I was, yes. Thank And you. the submissions I made today were completely different than what we had made in the oral submissions for time purposes, as you will note from the oral submissions initially. I have to say that it's quite, for me, I think this is a public process, and we gave you an opportunity to present at length to the committee, and to now take time away from community presentations is a little bit unfair. Okay. Because we were allowing for those who have not made submissions already to now make submissions at this public hearing. So I just want for the record. Sure, because you were given more than 15 minutes to present to the committee. Okay. I think the point to that is to say that this bill has so much work to be done that honestly the 15 minutes even didn't cover
the length and breadth of what needs to be discussed. And I think in general, probably it's helpful to have a conversation about how we run these public participation processes. You will note that many people here today are representing 1, 2, maybe 3 organizations and are literally standing and repeating the same thing verbatim over and over again. So is that a public participation process, or is it an opportunity for political parties to Ma'am, I'm going to stop you there reaffirm? because I think you're now going out of order. Okay. I was just We are responding not to your here to question. discuss the public participation. We're here to discuss the amendment to the electoral bill. Okay, That's what we're here for. okay, Thank you. sure. I'm going to just say that part Can of you the... please take your Okay. seat? I will. Thank you very Thank you much very for the much. opportunity. Yeah. Before you continue with your translations, I think it's important, thank you. Yeah. It's very important to note that there was a process that was open, and I think I want you to, or you want to help me, MP. Can we just get a mic so that he'll do the istiqosa? Yeah. Before I take the last speakers, just indulge with me. The first part is that I want to clarify that 24 months, which is the past 2 years, was a very strange or peculiar environment for all of us in South Africa and the world. Niyayazi bantu bakokwethu noxa inkundla inike iparlamente inyanga ezingamashumi amabini anesine ubhubhane we-COVID obexake ilizwe lomzantsi Afrika nehlabathi liphela wenze okokuba ezinye zezinto zingakwazi ukwenziwa ngoba bekunqweneleka. And why I'm saying this is because it's important to note that while we do not want to blame COVID or the delays, but the reality is that we went from one lockdown level to the next, which restricted many things that could not have normally been done under normal circumstances. Noxa singenawugxeka ubhubhane we-COVID kodwa siyayazi sonke into yokokuba bekukho imigaqo ibithintela okokuba sihlale ngolu hlobo. Yinto ke leyo eyenze okokuba kungabi lula ukuqhuba nalo msebenzi. And so the second part I want to clarify is public participation, which I heard many speakers mention or submit that Parliament or the committee has failed public participation. Intatho nxaxheba yoluntu kwinkqubo yokwakha imithetho yokubalawula nebachaphazelayo siyayazi okokubana bakho abaphakamise izimvo apha ezibonakalisa umngeni. But that's actually not the case, because what we're doing now in the form of public hearings is the process of public participation. We've come to you as the community to get your proposals and inputs and submissions. And what we have done is that we are going to every single province in the country and spending 3 days in that province in different areas to get submissions and public participation on this amendment bill. Uyabona ngoba nilapha nje nikhwetyiwe kwindawo zonke enisuka kuzo. Ukuba lapha kwenu bubungqina bentatho nxaxheba yoluntu. Kodwa kunjalo siyayazi okokuba ngokuba nilapha nje I just want to illustrate. Ngoba nilapha nje bakhona oCouncillor abalapha. Zikhona ward committee members ezilapha. Zikhona inkosi ezilapha. Oluxwebhu njengoba nilunikiwe nje nonke
ayilo phepha laseburhulumenteni xa nifika phaya emakhaya nina ke abanamakhosikazi nithi inkosikazi uzugcina eli phepha laseburhulumenteni lingaphazamiseki, okanye nina ke abalapha abathunyiweyo eli phepha lilahleke kwezi bhegi niziphetheyo. Liphepha eli kufuneka kweza ndawo nikuzo niyochazela abantu okokubana ipalamente gxebe iqulunqa umthetho osinika ilungelo lokuchonga amalungu epalamente angomthuzimele. Ilungelo lenu elo ninikwa ngumgaqo seko. So this is the actual public participation process of where you are then allowed to submit. But prior to this, we had open for a month of submissions and contributions, which I said to you from the 21st of January to the 21st of February, where you were able to make submissions, written submissions, and that process was also open. The second step was where we allowed for oral submissions of 2 days, and I indicated 13 organizations or participants who wanted to present to the entire committee. It was not just half of us, but the entire committee on their detailed submission from each of those organizations. Ukuqinisekisa ukuvula amathuba entatho nxaxheba yoluntu. Ukusukela ngomhla we-21 kule nyanga yomqungu uJanuary ukuza apha kuFebruary nge-21 inyanga yonke sivulile okokubana bonke abantu abafuna uthatha inxaxheba ngezimvo zabo ezibhaliweyo bayenze lonto. Unjanje oku abantu boMzantsi Afrika bayenzile lonto. Asanela okokubana senze lonto kuphela. Savula inyoba iintsuku zambini sabiza amaqumrhu ngamaqumrhu. Amaqumrhu alishumi elinesithathu uquka amanye abekho abebethetha ebekho azibeka izimvo zawo phaya kwindlu yowiso-mthetho kule komiti ijongene no Home Affairs okokubana bachaze uba iqumrhu labo lithi nina. Yiyo le nto ebeke waphakama usihlalo apha ethetha nelinenekazi lisuka apha ngokwesithi nina eleni qumrhu belilifumene ithuba lokuthetha phaya ekomitini. Eli thuba lanamhlanje lelabantu bakokwethu abalapha abaqalayo bona ufumana ithuba. And I thought it's important to just clarify, because there were statements that made that Parliament has failed us and we're given 2 years, but this was unforeseen circumstances of COVID over the last 2 years. And I think we must be clear about that it was not just a country problem, but a world problem. It was a world challenge that saw us do things differently. In fact, even Parliament sits on a hybrid system where we have physical and we have virtual, because we can't accommodate for the numbers in terms of COVID regulations. So it's important for us to note this, that we are not undermining the participation and contribution of the citizens of our country on this very important bill. Kangangento yokokuba abantu bakuthi seyiqhelekile into yokugxeka iParlamente neenkomo eziziphunzayo kuthiwa yiParlamente leyiphunzisa inkomo zethu. Ngoku ke bantu bakokwethu into esiyithethayo into yokokuba siyaziqonda imeko esiphantsi kwazo. Kangangento yokokubana neParlamente le xa ihlala ngoku ihlala ngendlela yento yokokubana babekho abaseKapa kodwa abanye kufuneka basebenzise ubuchwepheshe. Ziinkqubo ke ezo esithe saboniswa zona okanye safunda ngazo kulemo enento yokwenza nalo bhubhane. Kungenjalo isidima sabantu boMzantsi Afrika nelungelo labo lokuthatha inxaxheba ekuqulunqeni imithetho ezawubachaphazela yeyona nto isemxhelweni nasentliziyweni yeenkqubo zeParlamente. And for the sake of progress, I just want to say that while I respect the views of the young lady and we
and have allowed her to speak. The purpose of public hearings is to allow for those who have not had an opportunity to present or to make submissions to then come, and particularly for communities who don't have access to either submitting electronic written submissions, oral submissions, to be able to come to a hall in the community and be able to then give a submission. Inenekazi eli noxa sizamkela izimvo ezi azibeke apha kodwa siyafuna ukuniqaphelisa njengoluntu okokuba iintsuku ezinjengezi ngoba nasilapha siyiparlamente zezenu nina bantu abangalifumaniyo elithuba loba nihlale neparlamente ngalendlela kuba bona bamele amaqumrhu esikwaziyo ukudibana nawo njengento kokubana besidibene namaqumrhu eli qumrhu alimeleyo beliyinxalenye yokufaka izimvo. And I also beg to defer when one makes the statement that this is a futile exercise because it undermines the views of ordinary people who took the time to be here today and to present a submission. Siyafuna ke nokokuba uluvo oluthi yinkcitha xesha leyenziwa yiparlamente okokuba izohlala apha noko aluvakali kamnandi kuba kaloku lonto ibonakalisa okokubana kudelwe ubukho benu apha nibe nilapha nizokusebenzisa ilungelo lenu elikumgaqo siseko kufuneka ke nibajonga abantu abanjalo abazawuza apha bafune ukukhonya benikhonyela nikho anizonkabi zomdongo anizukhonyelwa nemilomo. I also want to give you a very simple example, and I'll use soccer since we've been missing watching our matches recently. Some of us support Pirates. And when we go to a stadium where Kaizer Chiefs and Pirates is playing, supporters or fans of both teams will be there at the stadium. And it's cumbersome on that soccer team's fans to then attend to club. So for me, a simple for me to just break this down to you is there are people who will be interested in the electoral amendment bill and there are others who will not be interested in it. And those who have an interest in it will then mobilize and want to support to come and make submissions. And there are those who feel that it means nothing to them, it doesn't affect them, and they won't want to attend it. It's the same as Kaizer Chiefs and Pirates. If you want to go and support your team, you have a choice on whether you want to go there or not. Ayisisithekelanga ke into yokokuba ngoba nilapha nje abanye benu baza bethwele umyalezo abawunikwe ngamaqumrhu abo njengoba nidla ngobona naxa kudlalwa ibhola abantu bayaye baleni omnye uxhasa iKaizer Chiefs omnye uxhasa iPirates njalo njalo kodwa apha into esiyinqwenelayo sukuthi kuba ngokwempembelelo zequmrhu okanye iqela lakho lisithi sukuyixhasa le bill ufune bonke abanye abantu ubaqabe intshongo emehlweni njengento yokubana ukuba ngabana ufuna ukuyixhasa ikwalilungelo lakho elo into engafunekiyo into yokubana abantu abalapha ubadele ngathi bona banayo ingqondo yokwazi ukuzicingela. Just like some of us like KFC and others like Nando's, that's what we would take to. And I think it's important to understand the benefits of every bill. We couldn't come here and present two bills because it was not the report or the options that was presented by the committee that we needed to amend. We needed to amend the Electoral Act. So it means you must add certain things onto the current Electoral Act to accommodate for independence. Umthetho yilwayo apha mnye ngulowo lwenyulo. Akomfuneko yento yokubana kwenziwe apha imithetho eyilwayo eyahlukahlukeneyo.
endaweni yonke kukufakela esi sihlomelo seyimfuneko kulo mthetho uyilwayo. And if you go through the summary page, you'll see details of which part of the current Electoral Act or bill needed to change so that we accommodate independent candidates. Previously, it would refer to only political parties or parties. Now we have to include the word independent or independent candidates. And that's the purpose of bringing the Electoral Amendment Bill to a public hearing. Xa ujonga isishwankathelo salomthetho uyilwayo siyachaza esi sishwankathelo into yokokubana zindoni eziphakanyiswayo okokubana zenziwe uqinisekisa intatho nxaxheba yomthi uzimele. Londo leyo ilapha unjawunje oku idakanciwe kakuhle ukwenzela uba icace kumuntu wonke ekufuneka ba ke uba ngabana kukwizimvo enizawuzibeka nizibeke ngokwalento ilapha nibonisa okokubana ibinga inganjani ukuze ibe ikholekile ezinhliziyweni zenu. And the purpose of a ministerial advisory committee is purely to advise. So you are set up, you look at the options, you look at all of the different avenues, you explore it. You may have experience in research, you may have experience in different fields. You put your thoughts together, you do some homework, you go and consult, you come back and then you make recommendations. It doesn't mean that you decide on what option or what process must be followed. You make a recommendation and then we start a process of looking at the different options and recommendations. Injongo zelaqumrhu okanye iqoqo elicebisa umphathiswa ukuyihlamahlongwane lomthetho uyilwayo kukhangelwe okokubana ngawaphina amazibuko ekunokungenwa ngawo ze kuthi ke ekugqibeleni kwenziwe izindululo. Izindululo ke ayizozigqibo koko ziyalatha okokubana singachancatha njani na ukuze sibe nokwazi uba nomthetho ongqongqo oyawukwazi nokokubana umelane nezinto ezibekwe ngumthetho womgaqo siseko. And lastly, before we continue with the speakers, we must understand that independent candidates already contest local government spheres. So at a local government level, there is already an independent candidate that is allowed to contest. But how? They contest on a ward and not on the PR, because when they contest a ward and they emerge, they become the ward councillor of that ward. So independents are already contesting the space of elections only at a local level. What this seeks to do is now allow for the independents to contest the next sphere of government, which is provincial and national. And this is not negotiable. I think I've said this many times today. It's non-negotiable. It's already passed by a court order. We are now making the amendments to accommodate for that court order. Omthuzimele bantu bakuthi sebekho kulo rhulumente wamakhaya besivotile nge1 kaNovember kulonyaka uphelileyo bakho omthuzimele oward councillor aba yeka okokuba wena abanye babo okanye ubuninzi babo bechongwa ngamaqela opolitiko ngomthuzimele wena abaya ngabantu abazimeleyo. So ithethe ukuthi lonto abonyulwanga ngokwe-PR ngokwemibutho yopolitiko. Into ke ngokuyenzekayo ithi lo mthetho injongo ukuthi mayingapheleli apha kurhulumente wamakhaya. Ephondweni masibe nomthuzimele, kuzwelonke eKapa masibe nomthuzimele ukwenzela into yokokuba abantu baseMzantsi Afrika bazonyulele amalungu eParlamente ngokwendlela bona abawabona ngayo.
And it's the prerogative of an independent candidate, like it is with a supporter of a club, to ensure that you then participate. So when this hearing started, from the time we started at the beginning in each of the provinces, if there were individuals who had an interest to contest the space of elections, of becoming independent candidates, it was their responsibility to attend public hearings and make submissions. And we can't then be held liable for any individual or organization or political party or institution that fails to attend a public hearing to make submissions. This should have been their prerogative to attend and make submissions. Abantu kabanenjongo zokonyulwa kufuneka bayikhuthalele ngokwabo into yokubana beze kula maqonga alolu. Bangabi ngabagxeki abagxeka inkqubo yakuba ibashiyile. Kwa into bana babe kanti abakwazi ubalapha ifanele banani nibone ukubana komntu apha uyawubeka phi xa kuthiwa simonyulile. Yiyo lento ke endithi le nkqubo ngoku ininika ithuba lokubana nibahluze abantu abazawunimela nimbone into bana lisela eli akanakwazi usimela sisidlwengu esi akanakwazi usimela engenanto iligwiba asithele ngayo. Thank you very much, Honorable. Thank you. I'm going to proceed with the three speakers of submissions. And I'm going to make a special appeal that if you have something new to say in terms of the submissions, or if you just want to say I support or I'm not supporting, but if it's something that has already been said, then if it's your turn, just say I'm already covered, or that's what I was going to say, instead of us having to continue. I'm mindful of the time. I'm mindful of the fact that people were here from 10 o'clock, and I don't think it's going to be proper to keep them for more than so many hours, especially if they need to get lunch or have something to eat. And I think it's important for us to accommodate that. But again, I also don't want you to leave saying that as Parliament we didn't allow you to speak. So if you have something new to be able to say to us. Enkosi kakhulu ke soqhubeka ke ngaba bantu bathathu uba mhlambi unento besekhe yathethwa ngaphambili akho mfuneko uba ube sanikwa ke ithuba lokuthetha kodwa ke ngoku sonika ngokwelithuba kwabantu bathathu bathethe futhi into entsha ephathelele nalomthetho osihlomelo usayilwayo. Siyabulela kakhulu ngobukho benu, siyayiqonda noba benilapha ususela ngentsimbi ye-10 masisoseke siqukumbele aba bantu bathathu baphakamise ezabo izimvo. Enkosi. Please proceed. Yeah, mandibulele ke. Mandibulele ke kapha kumhla ngaphambili. Mandibulele apha kumhla ngaphambili. Nosinika ke lithuba ke lo nyoba eParliamente yabantwini. Kambe ngithola nikamadala apha wa27 eBuffalo City. Njengoke ivakala bathi sigwebo sepalatse senkundla ephakamile uba mayiqhubelwe le lanto wasekuyo apha. Babe nokwazi kwenzeka ke ba iParliament mhlawumbi ithathe izimvo zabo bachasayo bayisepha kwinkundla leyo babe nokwenzeka ngicela undani iqaphele. Mhlawumbi inganika nethuba loba iphinde iqiqe kwakhona inkundla lephakamileyo. Manishiye ke lo ndawo. Nithi ke niba ukwazi uba thina abahlali senqolele into ingaqhuba njani. Ukugada okanye ukukhusela abo bazisa izibomvana ke
abangena ngenjongo zabo zozihluthisa. Ndicinga bengalunga into yokuba xa njengokulonyulo lomzekelo ngo-2026 kufakwe into ethi ngo-2025 makube sewuqaliswa omthuzimelo abacinga uba bangangenela kuloo nyaka bafake ii-submissions zabo ukuze ngolo xesha lifika besebezithumele ukukhusela laa nto ithi ndingathi ndikwi-ANC ngoku ndifake into zam ndongavotelwa ndiye kwi-DA ndongavotelwa ndibona ixesha lifikile mandizimele yabo ukhusela into ezimila kunjalo ninike ithuba noba ngunyaka okanye inyaka ezintandathu nangaphezulu ke uba umntu ngoku ucinga uba kulo nyaka uzawuye kulowa ngaba nguye uNtuzimele abefaka ngoku abeqala usebenza ngoku usebenzela oko acinga uba ngakumele bahlalini. Okwesibini ndawo ndikuba luyiveza phaa kobothizimele ke abo xa besele beqhuba ke benyulwe ngabo bantu babanyulileyo ngabahlali ke kubekho into ethi xa kucaca ukuba into beyimele akayenzi ngokwaneliseka abahlali kubekho anikwe ithuba accountability ethi makathumele izinto okanye aye ebahlalini uba ndiqhuba kakuhle nabahlali njengoko ndibeke kule ndawo ndibeke kuyo kubekho into ethi ke ukuba oko akwenzeki bekusolotya nje likwazi umbuyisela umva limkhuphe kuba lucaca ukuba phawuyele isiqu sakhe. Yeah. Kodwa ke enye eneneni yena le bill okanye ozosigqibo senkundla ke asonwabe asamkele kancam kodwa kuba sesisigqibo senkundla kulungisa njalo masolotyana ambalwa avelayo nge-accountability ebahlalini kubekho nendawo okanye iofisi apho mhlawumbi kuthiwe nje ulonyulo lithatha iminyaka emihlanu emva konyaka osibini. I've asked you to wrap up and you haven't. I'm going to have to ask you to stop because you're over the time now. All right. Emva konyaka osibini makakhaye bahlalini baze ndiqhube njani. Please translate for him. Thank you. Sorry for the dialogue, Chairperson. You can make a written submission to the staff. If you have it written down, you can just give it to them. Sure. Thank you, Chair. My name is Tulani Madlala. I want to submit that Parliament must take the views of those who do not support this bill back to the Constitutional Court that made this ruling, because this ruling does not sit well with us as the communities as it relates to the independent candidates being allowed to contest elections. But I also want to say that we will find it very hard as communities to hold independent candidates accountable. In light of this, there are many instances where these independent candidates will use many loopholes to find themselves as elected representatives of people. Therefore, I want to submit that independent candidates must submit their applications to contest elections in advance and start working with communities in advance so that we may see that they are people who want to be independent candidates but who are here to serve at the behest of the people. So because they do not come from any particular organization, we do not necessarily know what they stand for. And if the application is done in advance, we may be able to track the individual in terms of what development they bring to the community. We want to avoid people mushrooming out of nowhere and calling themselves leaders of communities. We want candidates who claim to be independent to be able to be elected as is per the will of the people. So therefore, there must be clear criteria set for independent candidates in order for communities to be able to vet them. This must be at a very high standard. I want to emphasize
that I do not support the Constitutional Court ruling. It does not sit well with me. But because it is a ruling of the Constitutional Court, I am bound to accept it. In closing, I do not support the bill as it stands. Thank you, Chair. Thank you. Can you just translate this for me? That we are taking submission if there's something new. We don't want, because I've heard this submission many times, that we don't support this. And I'm saying again, you don't have a choice on whether you support the Constitutional Court ruling or not. Neither do we as Parliament. It's a ruling. We have to accept it. You may have a view of not wanting to accept independence, yes, but a court ruling is a court ruling, and we have to all adhere to that. You may not want to agree with the bill, and yes, you can say that. But saying that we must go back as a committee to the Constitutional Court is improper. It's not something that can happen and will happen. So, and please just make sure that submissions are new submissions and not repeating what has already been said. Ndingusihlalo bendinesicelo sokukubana singaphinda-phindi izimvo esele zibekiwe ngaphambili. Umzekelo, izimvo ezihambelana nomthetho owiswe yinkundla ephakamileyo, i-Constitutional Court yalapha eSouth Africa, ethi into kokubana abantu bavumelekile ukuba bazimele xa befuna unyulwa eluntwini. Lowo umthetho umisiwe ubekiwe, awusoze ujike, nekomiti ehleli apha yaseParlamente ayinalo ilungelo yokuwujika lo mthetho. Apha besicela izimvo ezithetha ngomthetho oyilwayo wolonyulo. Nalapho xa uzisa izimvo zakho ngaphambili, sukuphinda-phinda into esele ithethiwe. Usihlalo nawo wonke amalungu ekomiti ahleli apha sele ebhale phansi izinto ezithethiweyo. Ngoko kuyacelwa ukuba ngenxa yexesha abantu bangaphinda-phindi izinto esele zithethiwe. Ukuba uvile uba into ubuzayithetha sele ithethiwe ngomnye umuntu ebethethile ngaphambili, asikho isidingo sokuba uyiphinde, ngoba usihlalo nekomiti ehleli apha ngaphambili sele bezibhale zonke ezo zimvo. Inkosi. Thank you. You may proceed. Good day, everyone. My name is Andile. I'm from Ward 50 in East London. I pretty much applaud the Constitutional Court for giving us this judgment. It's been long overdue because we've seen what has been happening in South Africa. I'm not kind of giving critiques to these guys who, from these political parties who are ruling us and those who are kind of like the other political parties. But in terms of independent candidates, it's good because it's always been said that the people shall govern, and now it's time for us to govern. But the question you said, Chair, is how? I would like, because I've been in meetings with most ward councillors and ward committees, they always say that if we go to these board of councillors, we don't have power because there are votes. We would find, I'm sorry to mention the political parties, we would find that the ANC councillors the numbers is above the DA councillors, so the DA councillors don't have power. So that's how people, they can't, they don't get service deliveries. Now, if the parliament would kind of give clear mandate to the individual candidates, I think the people will have will govern this country. That's what I just wanted to say, because in terms of these political candidates, I think it's enough. It's enough, guys. Please help us as the parliament. Thank you. Thank you. Inkosi kakhulu usihlalo, igama lami ndingu-Andile, ndisuka eWard 50 eMonti. Ndime apha ke uzoxhasa lo mthetho sihlomelo wozonyulo. Mandiqhwabele izandla kakhulu inkundla yomgaqo-siseko ngokuba isinike lithuba lokuba sihle amahlongwane lo mthetho wozonyulo ka-1998. Kubalulekile into yobana ke sibe naba bagqatswa abazimeleyo kuba kaloku umgaqo-siseko weli lizwe
ukubeka gca okwekati ehlungwini into yoba abantu bowulawula. Ngoko ke ngoku siyalibulela kakhulu elithuba aba bagqatswa ke mabanikwe imandate okanye ke banikwe umyalelo ocacileyo ukwenzela into yoba inkonzo ziye abantwini. Ndiyabulela sihlalo. Thank you. You may proceed. Yes. Mandibulise ku-chairperson, ndibulise kwisigqeba esilapha, ndibulise kubantu bonke abalapha kule ndlu. Igama lam ndinguNobesuthu Duze osuka kwaWard 37. Okwam ke endizokuthetha ndizokunqamla kulamasi siwaphathelweyo thina apha. Okwam endiza kuthetha kukuba mandibulele okokuba urhulumente ezile nenkonzo kuthi masibulele lo ndawo. Sisithi xa sithetha ngezinto ekuthiwa ziyasishiya ezinye singazifumani, kodwa namhlanje sibulela okokuba sithi sizifumene. Ibalulekile leyo indima. Xa ndiza kuqala ukuthetha ndiza kuthetha ngedemokhrasi. Idemokhrasi esikuyo esithi urhulumente xa esiza nalo mpoposho ukhatyiweyo. Ukuba besinokuya kwidemokhrasi, sithetha ngedemokhrasi ethi sinelizwi, we have a say, singurhulumente. Xa kusithiwa une-say, ithi loo nto leyo uyayibanga idemokhrasi, that idemokhrasi yeyam, nam yeyam. Ayo yakho rhulumente idemokhrasi, yeyethu thina bantu. So kufuneka nathi siyibange idemokhrasi le. Apho ndiza khona ke ndiza kwinto ethi xa sisithi sine-say, nala maqumrhu azimeleyo ane-say nawo kwinto ethi we have got the right. Sinalo ilungelo. Kodwa ke ilungelo elifuneka ulazile into ethi ekugqibeleni lihamba ne-responsibility. The responsibility endiza kuthi xa ndisithi ndiyathetha mna naba bantu, the independence, yona xa ithetha funeka singayi-undermine izimvo zayo. Njengoba sisi-citizens nje ndicinga uba mna sifuna le ngxowa inkulu iza kwakha esi sizwe sithi thina sizi-citizens zase-South Africa. Ukuba aba bantu asibafaki, that is independence, phofu ke seyirulwe out. Bicacile ngoba kaloku ekugqibeleni nabo bazi-citizens zase-South Africa. Now, ukuba ingxaki izawuba lapha, even if nathi sikwi-governance okanye sesiphethe, sinezinto esingekazifumani kubo, that is the independence. Esithi ekugqibeleni, we need the integrity thinking. We need izinto ezizawuthi zihlumisa kanye into ethi nam ndingum-South Africa. So sifuna ezo zinto, asifuni into ethi ekugqibeleni ihlumelo lakho obulifakile ibilihlumelo elithi xa kusithiwa into intsha masibe nento ethi leya ithi sifaka ihlumelo siyacontributor towards building our nation. So masibange ke iSouth Africa entsha ukwenzela into kokuba sizoba neSouth Africa entsha sonke. I support the notion. Thank you. Thank you very much, Honorable Chair. Let me take this opportunity to say all protocol observed. I'm standing here, Honorable Chair, to especially thank government for bringing services
like this gathering nearer to the people. Chair, I want to dwell on the concept of democracy to say that people must have a say in a democratic order. Same as the notion which says that we must have these independent candidates because it's part of a democratic compensation. We must also acknowledge that if you are saying you have rights, rights go hand in hand with responsibility. Therefore, let's claim our democracy as South African citizens. I thank you, Chairperson. Thank you very much. I'm going to be guided by the House. We can still allow for further submissions, but provided that the submission is going to be something different from what we have already heard today. We've had 20 speakers, just 1 minute. We've had 20 speakers today. So if you're going to come and tell us something that we've already heard from the 20, it defeats the purpose of keeping people here. I want to hear if there's something different, something new that you have to contribute. And nesiphakamiso kuba kaloku sibe nabantu abayi-20 abanikwe ithuba lokuthetha apha. Kodwa ke sinento ethi uba unento entsha ofuna ukuhlomula apha mhlawumbe unganikwe lo thuba so ndifuna ukuva ke ngoku apha kuni into yoba ingaba ke mhlawumbi ke nikweliphi icala ingaba unayo into entsha ofuna uyithetha kuba kaloku kuninzi esekuthethiwe nabanye bathetha ebesezithethiwe. So sifuna uba unayo into entsha uphakame sikubone. Okay. Oh, you do? Okay, thank you. Yes, Chief, you that's 2, 3. Provided that it's something new, sir, you've already spoken, and you've already spoken, I've given you an opportunity, so are you saying you're going to do something new? Yes. I saw that. Oh, yes, okay. Sure, let me hear your view. We stop then. Okay. Let me tell you where the only challenge is. So I'm going to be guided by my fellow MP, honorable member. Some of them start speaking in isiXhosa, and so before I can know that they are not speaking on the topic, they're already halfway through. So I'm going to be helped by my fellow honorable member. But if it's in English and if I feel that you are already off and it's not something new, I'm going to use that and ask you to please be seated. Sir, yes, you can take the seat. I saw you. There was a hand here. There was a hand somewhere here. Yes, sir. Please take that seat, because this is going to be the final round of submissions. Ma'am, I saw your hand. I don't know if it's something new or what. Sorry, no. Sorry, yeah. Thank you. Is that nobody else who feels they have something new to present? All right, so these are the 6. Okay, now you have an afterthought. You want to speak? Do you have something new? Please take the seat there. Bahlali bakuthi usihlalo apha uthi uyacela into zakuthi noko singathunakali. Uyayiqonda ke uba ngaba nalento ibisele iculwe ngesoprano ngomnye ayizusivakale kuba wena uyicula ngetena ngoba into ebalulekileyo ba iculiwe. So umnqweno ke into yokuba xa sowume ngenyawo akonto imbini ebhlungu njengento ubana athi umuntu seleme ngenyawo uthi kuye hayi lento uyithethayo uyayiphinda seyithethiwe. Iba ngathi ngoku umthatha ngobana lo muntu akakhange bekanti uyicingile lento phambi konto bana ayithethe. So siyabongoza ke abantu bakuthi
njengoba nilapha nje nyani kwento zonke ezithethiweyo apha sikholelwa okokubana elowo nalowo uza nento entsha. Thank you. We are going to proceed. Thank you. Mandithabathe elithuba ndilifumeneyo bendisendicinga ndifumana mandibulise ke uChairperson ndibulise isigqeba sonke ahleli naso etafuleni ndibulise ke inkosi endizibonileyo phakathi kwethu egameni lenkosi uYesu waseNazaretha ndingummisisi Nqgushwa Mxokiso ndipha eMonti eCambridge eWard 4 ndimele ezenkonzo ndithe namakhe ndize ngale mina namhlanje xa kuthiwa iParlamente ilapha ibisifikele ke kodwa thina nayizolo izosicacisela ngalomcimbi wanamhlanje mna eyona nto endimeleyo apha ndizoxhasa ndizothi enkosi kusomandla ndivile ukhona umuntu abekhe wathethe esithi ewe uyayibona uyayiva lento uyawuva lo mthetho uzileyo kuthi kodwa into emayingenziwa into obana kusetyenziswe into obana mna ndithi xa ndisuka kwipati ethile ndibethwe lento ndibethileyo ndizimele ndiyithandile laa nto ayithethayo noba mhlawumbi becimba uyaphoxisa ngokweBhayibhile iyasixelela yonke into apha emhlabeni iqalwa ngumuntu kanti izawunceda abantu ndithe Nkosi ndizoyixhasa lo mthetho ufakelwayo ndihamba nawo ngoba ndithe ndawujonga ndawuqwalasela ndathanda nalento ndibona inkosi ndabona ba alright inoba apha siqala undalashe apha Nkosi ilizwe linyekenyeke lilento liyiyo ngenxeni yabantu abenza izinto ezinqamnye nomthetho kaThixo abantu kweli lizwe bayabulalana kule mibutho i2011 apha emhlabeni abantu bayabulalana ngenxa into bana wonke umuntu ufuna ukutya siyambulela uThixo enza into ngomuntu noba benziwe ntoni kulo bhati yakhe kodwa thina sibona usincedile ke kubuyelwe pha kwaNdalashi ngoba le into yonke yale democracy ayisenzelanga nto asibonanga kwakukho sibonda kwakusiwa kwasibonda ilali yonke abantu bebhilonga kusibonda kodwa ufuma sibelalini akho nto yenziwa umuntu ukhawenza into erong ubheka kasibonda nangoku siyabulela uza konyulwa umuntu ngabantu unjanje bazawuqala bamqwalasele ngoba ngoku amasela akhona ngoku sidinwe ngawo ninzi into esiyibonayo emhlabeni kodwa sibulela uThixo ndizowuxhasa lo mthetho ndizothi mawubheke phambili uThixo makasincede agqibelele abe nguThixo asibonakalise nakulona umthetho uba uyawusebenza ebantwini ngegama likaYesu waseNazaretha amen Amen. Summary. Thank you, Chairperson. My name is Mrs. Nqgushwa from Emonti. We must guard against people who want to use being an independent candidate to serve themselves only. The bill will help us alleviate corruption because currently we only have a crop of leadership who are self-serving and not serving the interests of the community. In this respect, the bill will allow us to have a person who will be chosen by the people. Therefore, Chairperson, I want to emphasize fully that I support the bill. Thank you. Thank you. Just that she used much more expression.
Enkosi Chairperson. Mandibulele kwakhona. Bandibe kule ndawo. Check the mic, please. I'm all right. Okay. Chairperson, 9.8 kwi last page, which is page 20. I am not happy with the last paragraph, which is 9.8. Amakhosi ngabona bantu ba grounded to the people, right on the ground. So, ICT department ne state law advisors azibonanga sidingo sokuba kuyiwe kuwo andiboni right law nto, because abantu bonke ababalapha ngabantu benkosi okokuqala. So ke ndicela loo nto ilungiswe. Okwesibini, ndicela zonke ezi regions zoyi-6 zalapha e-Eastern Cape zikhokelwe zinkosi, ikumkani, mazinikwe le information so that zibize abantu bazo, i-constituencies zazo, zibonisane ngalo mcimbi, ngale change ekwi-electoral bill. Because thina siba comfortable kakuhle xa sixoxa kweziya zethu izilili. Nangoku ndinazo izinto bengaske ndizibuze apha ndizocacelwa kuzo, but I am not comfortable because hleze zichukumise ezinye inhliziyo ezibuthathaka zabanye abantu. Because nizakwenza umzekelo, abantu abaninzi abazithembi i-independent candidates because of a lack of accountability kuzo, because they've got experience kwimibutho yabo already, who deploy people who are not coming back to their constituencies. Now, bendizaba neview mna ethi, why do we fund them kwi-public purse? Funeka lo xa beqinisekile uba bayalandelwa nyani ngabantu bazawina. They must spend their own money to campaign and do all these things themselves, because they are sure that they are going to win and they are not going to betray the people. So bendizaba nalo advice, lo advice injalo. Omnye umbuzo bendizawubuza nje, is a small anyana question. Ukuthi, if I am an independent candidate in this current situation, I managed to garner 1 million votes. Am I the only person who must go to parliament? Or must I appoint other members of my corps to go with me to parliament? Because if you vote for a ward councillor, which is independent, and lose, then that independent candidate falls off. Maybe in the next election, that person is not coming back. But he used our money, our public money in the previous elections. So I think those needs some sort of technocratic ideas to look at those, because I don't want to be confused. Thank you, sir. Thank you very much. Let's, interpretation, yeah. And while she's doing that, it's important to note that an independent contests as an independent, as one person, while political parties contest as a collective, as a political party. Thank you, Chair. Sir, I did not get the names, I'll just... Thank you, Chair. As it relates to section 9.8 in the amendment bill, I find that chiefs are mostly disregarded in government in general. And my suggestion would be that all regions with chiefs
must be given an opportunity to call their constituencies to educate and inform them about this bill. There are many things that we discuss with our constituencies, but as it relates to this bill, we have not had that particular opportunity. The issue of independent candidates is that mainly in my analysis, they are not trusted due to the fact that they cannot be held accountable. This is the view of many sitting here today and myself as well. The other fundamental part is that independent candidates must pay for themselves in order to contest in any election. This will ensure that public funds are not wasted and that independent candidates take the full responsibility of running as independent candidates. And the question was, as the chair already answered, is that if I am an independent candidate and I garner votes, am I the only person who goes to parliament or do I go with a group? So in summary, there must be clear criteria set for independent candidates so that they know that there is a standard that they must adhere to in order to stand as independent candidates. Thank you, Chair. Thank you very much. The next speaker, you may come to the mic. Oh, Mandis Bulisele, to all the leadership that is in front of us, and also to the House in general. But Speaker, I'm rising with point 80. The reason I'm trying to be different is that I reject this amendment bill which relates to this independent candidate selection, because I am informed by the concept of leadership on its own. Because the concept of leadership, in principle, a leader is someone who is identified. But now, the opening of this space of that someone can be able to impose himself on being a leader, to me, it is perpetuating the personality cult problem, to which we all know here as South Africans, that people are self-serving people. Now this bill is allowing that space to perpetuate, because it's not sorting or it's not bringing anything different from the point of being identified, because a leader is supposed to be someone who is identified first. That is the qualities of a good leader. But now the current situation is at this level as a country. There's much of distortion of facts, because I'm informed by the background which says more people who are contesting as independent candidates are the people who are bitter and the people who think that they can run on their own. Now, for me, what is different about the point that I'm standing here is that they are perpetuating a personality cult, of which that personality cult is one that is bringing problems to the society in general. Because we know that we were unbanned as a country since 1990. Now it opens the space of people who are taking opportunities to perpetuate this concept, because it's distorting the position of leadership in the idea that they are serving the people. That is where I have a problem with this amendment bill. I thank you. Thank you. My name is Nqgushwa from Ward 20 here in Buffalo City. Thank you. Nkuleko Mbekwa, Ward 20 apha eBuffalo City. Sihlalo ndiphakama ndikhaba ngawo omane lengcamango yolomthetho ohlomelo uyilwayo. Injongo zalonto ke sihlalo into ba kukho la ngcamango yokuba kukhuliswe umuntu oyinkokheli. Inkokheli ke ngokwami sihlalo kufuneke ichongwe, ikhuliswe, ibonwe kwasekuhlaleni. Ngokuba uzoba nomgqatso ozimeleyo, uzoba nomuntu ozoba nguzwi lakhe,
ongazufuna ukuphendula ngemisebenzi yakhe eluntwini. Ngoko ke ndithi ke abagqatswa abaninzi esibaziyo ngabantu mhlambe ebebe kumaqela athile ezopolitiko baze ke mhlambe kwakho imfazwe okanye kwakho ungquzulwano oluthile bazibona bengaphandle. Ngoko ke ndithi ke mna kuba kukusiqhubeka nalento yabagqatswa abazimeleyo soba ngoku sivelisa ozwi lakhe ndiwukhaba ngawo omane lo mthetho otyelwayo. Enkosi. Mandibulise kubagcini sihlalo. Lo uthethayo uneliswa nomji ophuma phaya emdantsane N1 kwa Ward 12. Ndibuhlungu ke nge-candidate, independent candidates. Ngoba omnye akayi kuba ethanda. Uya kuba ehlukumezekile ewadini. Umzekelo, phaya ewadini, i-candidate bezintathu. I-candidate ebesiyonyulula ibina 400 ye-numbers. Omnye wana 2, omnye wana 100. Kodwa kwenzekile into kokubana athi unobhala we-region xesa amagama e-candidates kwa-IEC athathe umuntu wokuqala ombeke ekugqibeleni, athathe osekugqibeleni ombeke ekuqaleni kuba emfavor. Nditsho ukuthi ke konakele eziwadini ngenxa yabantu abafavor abantu abathile. Phofu bemosha uba besamosha namhlanje. So andisapoti i-candidate ye-independent. Enkosi. Thank you. Honorable Chairperson, fellow South Africans. My name is Nelly Swatuji from Tanzania in Ward 12. I stand here to Nomji. Can I just make it clear that even if an interpreter is making a mistake, there are people that are taking notes and recording. I think the recordings will clarify or rectify what has been done wrong by the interpreters. Okay, as indicated, my name is Neliswa Nomchi. Yes. Honorable Chair, I stand to oppose this notion of the amendment bill because in our ward, it's a mess there. Some independent candidates get abused. For instance, in our ward, we had a regional secretary who had 3 independent candidates, whereby the first one had 400 votes, the other one had 200 votes, and the last one had 100 votes. But there was favoritism, whereby the regional secretary favored the last one instead of taking the first one who had garnered more votes. Therefore, Honorable Chair, I stand to say that it's a mess, and I don't support this model of independent candidates. I thank you. Thank you. If I was inside earlier, I wouldn't have allowed it to continue because that doesn't have relevance to the electoral amendment bill. But please continue. Molweni mhlanga ngaphambili. Igama lami ndinguphila Sande Kulati from Ward 36. Ngosi. Ndiyayixhasa kakhulu mna. Ndiyixhasa nje ndisithi isebenza on a successful way. Since we isebenza kwa local government. If we check go 2016, there were independent candidates kwa national as 27, and now the 51. It means that slowly and bit by bit, it is getting there.
Andizuba mde ke kakhulu because sekukhawuleze kwaxoxwa kuzo into ezininzi bendizawuza kuzo. Okwam nje kukuhlomela into enye. Xa i-independent candidates zingena kwi-provincial okanye kwi-national level, bendawucela sijonge phaa kwi-screen nakwi-vetting into yokuba ze kungathathwa ii-candidates ezizi-independent candidates ezisuka from i-political organizations previously. Ndithethiswa yinto yokuba andifuna abantu abazawuthi xa besuka kumaqela wabo ezopolitiko bephuma based on factional battles, behamba negroups zabo bafuna urise kwi-provincial level okanye kwi-national level as independent candidates. So xa kusithwa ke independent candidates zivumelekile ze kuthiwe on a provincial level okanye kwi-national level, xa kusenziwa i-screening okanye i-vetting ajongwe ukuba lo mntu khangathathe na inxaxheba kwi-political squabbles, be it 5 years or 10 years previously. I thank you. Thank you. Thank you very much, Honorable Chairperson. My name is Pilasande Kulati. I stand to support this amendment bill on the basis that it had a good success in local government. For instance, in 2016, we had 27 independent candidates, and now we have got 51. And also, Chair, as I'm closing, I am also suggesting that when they are elected, whether at national government or provincial level, they must be vetted, because you might find out that some of these independent candidates are coming from particular political organization. I stand in support. Thank you. And our final speaker. Thanks very much, Chair. Thanks very much, Chair. My name is Gift Ngondi. I'm coming from Ward 43 here in Nqgushwa. I'll just be brief, Chair, because some of the issues that I've noted in my speaker's notes have been covered. I think first and foremost, I think you need to review the qualification to stand as an independent candidate and also as a new party. If you do so, you must make it stricter, because you remember that in the last elections of 2019, we had about 48 political parties. And that, to me, is also one of the critical challenges facing our country, where you have a lot of political parties that are contesting elections, but very few that goes to parliament. Secondly, I propose that new parties who are not yet represented in parliament or in provincial legislatures and independent candidates should be able to demonstrate that they have voter support in their constituencies, and they have some chance of winning those seats in those legislatures or in parliament. But most importantly, lastly, that I think there should be a threshold at least for 1/3 of the quota needed for one seat in the national parliament or in the legislature. Thanks very much. Thank you very much. Concise and specific. Enkosi sihlalo andizuba mde kakhulu ngoba izinto ezininzi sele zithethiwe. Mna bendifuna ukuthi makuphindwe kujongwe le migaqo ibekiweyo yabantu abazothatha uphulo lokonyulwa bezimele. Mininzi kakhulu imibutho eye ithi ikhankase xana kukho ulonyulo oluthile. Umntu ozimeleyo makabonakalise ukuba unayo inkxaso esuka eluntwini phambi kokuba alithathe elophulo. Mawube khona nomgama obekwayo wokuthi lo mntu uzimeleyo makafumane inkxaso yabantu abathile ukuze akwazi ukuba uyazimela onyulweni. Enkosi sihlalo. Thank you very much. Let me take this opportunity on behalf of the Portfolio Committee on Home Affairs, on behalf of the Parliament of South Africa, to thank each and every one of you that made the time to be here today for your submissions. Let me also thank the traditional leaders, the councillors, MPLs that were present, and you, of course, the community. Thank you very much. As part of a closure and way forward, I would generally summarize, but today I've actually summarized throughout the entire proceedings.
as we were going along. Mandithathe ithuba loba ke ndibulele nina nonke nisuke eMbombozone kwalommandla into bana nibe lapha phakathi kwethu nizoba le ndibano ke yale bill sithetha ngayo. Kwakhona mandithathe ithuba loba ndibulele amalungu eParlamente endlu yowiso yephondo phakathi kwethu, ndibulele kakhulu nenkosi zemveli okanye zemthonyama ezithe zathatha ithuba loba zibe phakathi kwethu. Kodwa ke noxa nje bendisinikile isishwankathelo kodwa ke ndizophinde ndithi gqaba xa sesivala. Let me just explain the process. After we complete the hearings, which is the 23rd of March, the last and final province is the Western Cape, we will then compile a report of all of the hearings, which will be presented to the Portfolio Committee on Home Affairs, where it will then be deliberated and discussed and debated. Xa sesiwugqibile kumjekelo wethu wokugqibela ozoba pha eKapa ngomhla we-23 kaMarch, sizokudibanisa zonke ezi zimvo, sidibanise inhloko njenge-Portfolio Committee yezasekhaya, sixoxe sibe nomkhombandlela, sizithathe ingqalelo zonke izimvo eziphakanyisiweyo kumaphondo onke esesiwahambele. And thereafter, it will then be, the recommendation will be sent to the National Assembly for debate. Emva kokuba size nezindululo esizothi sizidandalazise phambi kwe-National Assembly ukuze kuthathwe isigqibo. It will be at that point where it will then be voted on or accepted as the amendments that were made, and thereafter signed by the President. Kuzothi ke kubekho kuloo ndawo apha kokuthi ke kuvotelwe ke lo mthetho sihlomelo wozonyulo, ukuba ke mhlawumbi uhamba ngecala elithile uyothi ke ugqithiselwe kumongameli awusayine ngokusemthethweni. But also remember that it has to be sent to the NCOP, as we have two houses of parliament. And the NCOP may also consider to do further consultation with communities. Masiphinde siqwalasele ke into yoba iParliament yoMzantsi Afrika inezindlu ezimbini, ine-National Assembly ne-National Council of Provinces. Emva kwe-National Assembly, lo mthetho osayilwayo uzawugqithiselwa kwibhunga lesizwe lamaphondo ekuthiwa yi-NCOP, nayo ke uqwalasele ijonga mhlawumbi ingaba mhlawumbi ingawuphinde uqwalasele kusini na. So with that, I want to thank you all for the valuable contributions made, the excellent attendance that we had at this hearing, and all of the speakers. Thank you very much. Thank you to all our officials. Thank you to the honorable members. And I pray that you will travel safe. Our hearing is now adjourned. Sibamba ngazibini kuni nonke sithi mazane thole ngokuba nibe lapha sibulela namalungu eParliament athe alapha nawathatha inxaxheba. Inkosi.